Yes. So, hello students. So, am I audible? Hello. Yes. Is my voice audible? Yes, sir. Okay. So, in the previous session, we started discussing about the concept of this uniform plane waves. So, this was one of the solution which was satisfied by the Maxwell equations. So, we framed the solution like this. Means we took a scenario where the fields, so the fields will not vary with x or y. Okay, the electric fields will not vary with x or y, but they only vary with z direction. Means they only vary with the as a function of z. So in that scenario, you have electric fields which vary as a function of z, and you particularly choose the electric field is only having an x component. If that was the scenario, if this was the electric field, we got the answer that for a given electric field there will be only magnetic field, and you will have magnetic field, and the magnetic field will only have a y component, which was in a y cap direction. And this was satisfied when you are dealing with a forward wave, right, which I'm reading. So you can have two solutions for a function which is varying with z. Okay, either you can have a forward wave in z direction or a backward wave in negative z direction. So if you consider a forward wave, the solution looked like this. So some constant times of cos of omega t minus beta z ax cap. And whereas what happens to the magnetic field magnitude ఎట్లా వచ్చిందంటే, so we saw that the magnitude of your electric field divided by the magnitude of your magnetic field is nothing but the intrinsic impedance of your medium, which is square root of mu naught by epsilon naught in our scenario. And from here, if you want the magnetic field, the magnitude of the magnetic field is nothing but electric field divided by eta. So if I have to write the magnetic field in this scenario, the magnetic field is E naught divided by eta times of cos of omega t minus beta z, okay, times ay cap. Okay, so this is all good, right? So this is how we have done. And means ఇక్కడ ఫార్వర్డ్ వేవ్స్ బ్యాక్వర్డ్ వేవ్స్ కూడా ఉండొచ్చు, బట్ వీఆర్ డీలింగ్ ఓన్లీ విత్ ద ఫార్వర్డ్ వేవ్స్. సో అంటే ఇక్కడ ఓవరాల్గా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసిన విషయం ఏంటి అంటే, దట్ your electric fields can actually be function of x comma y comma z and time, right? So they vary with space and time. So మనం ఏం చేసామంటే we fixed the time variations. We assumed that all time variations are sinusoidal. Interestingly, okay, when we choose అంటే ఇంకప్పుడు నేను ఓన్లీ స్పేషియల్ వేరియేషన్స్ ఎలా ఉన్నాయో ఫీల్డ్స్ ఫేజర్ ఫామ్లో స్పేషియల్ వేరియేషన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో క్యాలిక్యులేట్ చేసినప్పుడు for the spatial variations, if I take a scenario where x and it is not varying with x and y and the function only varies with z, then also I got a solution that a solution e of z, which is nothing but a sinusoidal function again. Okay, which is nothing but a sinusoidal function again. So which is nothing but a sinusoidal. So in space, so it is a sinusoidal function in space. You can see cos of omega t. So if you fix time, so it is like a cos of beta z. So it's like a sinusoidal function in space. And the space law across z direction, the magnitudes are going to change sinusoidally again. So అంటే ఒకవేళ నేను టైం వేరియేషన్స్ అన్ని sinusoidal తీసుకుని, if I look for a simplest solution, I got that the simplest solution is still a sinusoidal variation in space also. Space లో కూడా sinusoidal variations ఉన్నాయి. అంటే ఇక్కడ basically what I got is I got a sinusoidal wave as a solution to my Maxwell equation అంతే. So how do you plot a sinusoidal wave ante? Usually in your textbooks the plot is given like this, as I was saying. So they will plot the electric field like this, and they will plot the magnetic field
in another plane like this. Okay, so as you can see probably here, so your electric field is plotted like this and your magnetic field is plotted like this. Okay, first of all, ఇది చూడగానే most of them think that this is plotted for an axis of time, but it is wrong. This is not plotted for an axis of time, it is plotted for an axis of space, z. First thing you need to remember. So spatial ga the magnitude of the field is changing. Okay, అండ్ అఫ్ కోర్స్ ఇక్కడ ఉండేవి ప్లేన్ వేవ్స్ కదా సార్, ఇక్కడ ప్లేన్స్ ఉండాలి కదా, ప్లేన్స్ డ్రా చేయలేదు ఏంటి అంటే ప్లేన్స్ డ్రా చేసి చూపించడం చాలా కష్టం. ఓకే, ఇట్ ఇస్ డిఫికల్ట్ టు డ్రా ప్లేన్స్ అండ్ షో. సో యూజువల్లీ టెక్స్ట్ బుక్స్లో ఏంటంటే దే డోంట్ షో యూ ద ప్లేన్స్, బట్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ దే సే ఇట్ ఈస్ అ ప్లేన్ వేవ్. అయితే ఇక్కడ వెరైటీగా ఏంటి అంటే దే ఆల్సో డ్రా ఎ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ప్లాట్. సో బికాస్ అంటే ఇక్కడ చూడండి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్స్ ఇక్కడ డ్రా చేశారు ఇట్లాగా. సో దీస్ ఫీల్డ్ లైన్స్ వర్ డ్రాన్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఎక్స్ క్యాప్ because they say the electric field is particularly in x direction here. Okay, and your magnetic field lines are perpendicular to electric field lines. So electric field ki eppudu magnetic fields perpendicular ga untayi kabatti, because we saw the solution was like that, right? So because our solution was like that, at every point wherever there is an electric field there is a magnetic field which is perpendicular to it. So to show that they have plotted the fields, magnetic fields perpendicular to electric field at every point. Okay, అయితే you might wonder and here ఇక్కడ కూడా సైన్సాయిడల్ వేరియేషన్ ఎందుకు డ్రా చేశారు సార్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్కి అంటే, because if the electric fields vary as a sinusoidal functions, correspondingly the magnetic fields also vary like a sinusoidal functions. సో అంటే స్పేస్లో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్స్ సైన్సాయిడల్లా మారుంటే అదే 3-dimensional స్పేస్లో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ వాల్యూస్ కూడా దే వేరీ యాజ్ అ సైన్సాయిడల్ ఫంక్షన్స్. సో in fact what they have to show you is something like this, but this cannot be printed in a textbook. అంతే కదా, టెక్స్ట్ బుక్లో ఏంటంటే you don't see an animation, but what is happening is the disturbance is actually propagating forward like this. So if you ask me, you need to visualize that ఈ diagram అంటే యాక్చువల్గా ఇక్కడ they have to visualize something like this, that a wave is traveling forward అని చెప్పడం కోసం. But even this kind of representation is not a right one, because student get confused and he might think that ఈ plane లో, so people usually think that xz plane లో electric field ఉంది and yz plane లో magnetic field ఉంది అని అనుకుంటారు ఈ ప్లాట్ చేసి. ఎందుకంటే this plot looks like this graph is drawn like almost vertically like this. So it looks like it is contained in xz plane. So they think that xz plane లో electric field ఉంది, yz plane లో magnetic field ఉంది అనుకుంటారు. కాదు, the electric and magnetic fields are at every point. Okay, they are at every point, not in some planes. Okay, they are at every point. Then how do I represent it అంటే చూడండి ఇక్కడ I'll try to give you a visualization of a plane wave. So try to follow. Okay, so it might be a little bit difficult to grasp, but I guess you can definitely understand it. So let us take a scenario. Okay, అసలు యూనిఫామ్ ప్లేన్ వేవ్ అంటే ఏంటి, నాన్ యూనిఫామ్ ప్లేన్ వేవ్ అంటే ఏంటో తెలుసుకుందాం. సో ఇక్కడ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ ఉందనుకోండి. సో నేను అక్కడ ఈక్వేషన్ రాసాను చూడండి, 5e power minus jk x cap, right? So seeing at this electric field vector, I can ask you two questions. And in fact in gate exams వాటిలో కూడా ఇలాంటి ఫీల్డ్ వెక్టర్స్ ఇచ్చే క్వశ్చన్స్ అడుగుతూ ఉంటారు. So the first question is, what is the direction of field, or you can ask what is the direction of wave, right? So what do you think the direction of wave is? Wave direction enti, field direction enti? Anyone? Wave direction z. Yep. Okay, so wave Field direction direction is z. x direction. Yes, the field is in x direction. So these are the important things. You should not get confused regarding these things. Okay, these are the common questions that are asked in competitive means, because these are the easiest ones. You mostly electromagnetic waves lo questions adagale anukunte they ask a kind of easy questions like this. Okay,
బట్ ఎనీవేస్ విల్ సీ ఎట్లానా కొన్ని విల్ కొన్ని గేట్ బిట్స్ అట్లానే కొన్ని కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో బిట్స్ సాల్వ్ చేద్దాము. బట్ బిఫోర్ గోయింగ్ టు దోస్ థింగ్స్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ హౌ డిడ్ ఐ కేమ్ టు దట్ అంటే యూ కెన్ కన్వర్ట్ ఇన్ టు టైమ్ డొమైన్ అండ్ యూ కెన్ సీ టైమ్ డొమైన్లోకి మార్చాలి అంటే యూ జస్ట్ మల్టిప్లై ఇట్ విత్ e power j omega t and take a real part of it. Okay, so that gives you 5 times of cos of omega t minus kz x cap. So you can see the field is in x direction, but the wave is traveling in positive z direction. Okay, so wave positive z direction lo veltundi cheppali, positive or negative z, right? So you can see that the wave is traveling in positive z direction, but ikkada magnitude of the field, so is the magnitude of the field changing with any value? అంటే say for example if I take the magnitude of this field, what is the magnitude of this field? It is simply 5, ఎందుకంటే magnitude of e power j theta is 1, అంతే కదా. సో దిస్ నెంబర్ అంటే ఇక్కడ ఇక్కడ ఉన్నది e power j లోపల e power j పక్కన ఏదున్నా కూడా that only contributes to the phase of the signal. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ e power minus j pi by 2 e power minus j kz ఉందనుకోండి, దిస్ హోల్ థింగ్ యాక్చువల్లీ కంట్రిబ్యూట్స్ ఓన్లీ టు ద ఫేస్ ఆఫ్ ద వేవ్. ఎందుకంటే నువ్వు e power j omega t తో మల్టిప్లై చేసినప్పుడు ఇక్కడ ఏ వాల్యూ అయితే ఉందో దట్ కమ్స్ ఇన్ టు ద కాస్ ఆఫ్ ఒమేగా టీ మైనస్ వాట్ ఎవర్ వాల్యూ ఇస్ దేర్, అది అక్కడ ఉన్న వాల్యూ ఇక్కడికి వస్తుంది. సో అంటే ఈ పవర్ జే పక్కన ఉన్న ఏ వాల్యూ అయినా ఇట్ విల్ నాట్ కంట్రిబ్యూట్స్ టు యువర్ మ్యాగ్నిట్యూడ్. అది మ్యాగ్నిట్యూడ్కి ఏమాత్రం కంట్రిబ్యూట్ చేయదు. అది దేనికి కంట్రిబ్యూట్ చేస్తుందిరా అంటే ఇట్ కంట్రిబ్యూట్స్ ఓన్లీ టు యువర్ ఫేస్ చేంజెస్. సో యూ కెన్ సీ దట్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఇస్ అ కాన్స్టెంట్ హియర్. అంటే మీనింగ్ ఏంటి? if the magnitude is constant, that means for at a given value of z, at a fixed value of z, at a fixed value of z, your electric field is constant. That means it is not changing with, అంటే ఒక ఫిక్స్డ్ వాల్యూ ఆఫ్ z అంటే ఏ ప్లేన్లో ఉన్నట్టు xy ప్లేన్లో. సో xy ప్లేన్లో నువ్వు ఏ పాయింట్ దగ్గర ఉన్నా కూడా యూ విల్ హ్యావ్ ఎ సేమ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్. ఓకే, సే ఇఫ్ ఐ పుట్ z ఈక్వల్ టు 0 ఇన్ దిస్ సినారియో, యూ కెన్ సీ దాట్ అంటే ఒక z ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అన్న ప్లేన్ తీసుకున్నాను అనుకోండి, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ xy ప్లేన్. z ఈక్వల్ టు 0 అంటే మీ xy ప్లేన్ కాబట్టి, సో xy ప్లేన్లో ఏ పాయింట్ తీసుకున్నా అందులో ఉన్న మ్యాగ్నిట్యూడ్ సేమ్ ఉందనుకోండి, దెన్ వి సే ఇట్ ఈస్ అ యూనిఫామ్ ప్లేన్ వేవ్. ఓకే, అయితే ఇప్పుడు నేను ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్ మాట్లాడతాను. ఓకే, సో ఇక్కడ యూనిఫామ్ ప్లేన్ ఇది కాదులేండి ద ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్. సో యూనిఫామ్ ప్లేన్ వేవ్ అని ఎప్పుడు అంటామంటే ఇఫ్ దీస్ ప్లేన్స్ ఆర్ యాక్చువల్లీ ప్రాపగేటింగ్ ఫార్వర్డ్, వి సే దట్ ఇట్ ఈస్ అ యూనిఫామ్ ప్లేన్ వేవ్. అంటే a disturbance which is in the plane is propagating forward and ఆలోచించాలి. Anyways, we'll look into it. But before going to that, దీన్ని యూనిఫామ్ ప్లేన్ వేవ్ అంటాం నాన్న. ఓకే, మరి నాన్ యూనిఫామ్ ప్లేన్ వేవ్ అంటే ఏంటి అంటే ఇదిగోండి, దిస్ ఈస్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఎ నాన్ యూనిఫామ్ ప్లేన్ వేవ్. ఓకే, సో నాన్ యూనిఫామ్ ప్లేన్ వేవ్ అంటే you can see that if I take the magnitude of this function, the magnitude is not a constant. Magnitude anta dindi sin pi y by a ante enti, it is a function of y. And if I think this is y axis and this is x axis, ante నువ్వు x డైరెక్షన్లో ఎంతైనా మార్చు, అంటే ఈవెన్ ద x is changing, so the value function does not change with x but it changes with y. Of course it is changing with z also, కానీ జెడ్తో మ్యాగ్నిట్యూడ్ కాదు నన్ను చేంజ్ అవుతుంది. జెడ్తో ఏంటంటే ఫేస్ చేంజ్ అవుతుంది, బట్ వై డైరెక్షన్లో ఏంటంటే ద యాంప్లిట్యూడ్ ఈజ్ ఆల్సో చేంజింగ్. దిస్ ఈజ్ అ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ విచ్ యూ నీట్ అబ్జర్వ్. అంటే ఏంటంటే ఫేస్ చేంజ్ అవటం ఒక వేరే పని, ఓకే, యాంప్లిట్యూడ్ చేంజ్ అవటం డిఫరెంట్. ఫేస్ చేంజ్ అవుతుంది అంటే యాంప్లిట్యూడ్ చేంజ్ అయిపోతుంది అని కాదు. ఓకే, వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ద స్పేషియల్ యాంప్లిట్యూడ్ చేంజెస్, వీఆర్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ ద ఫేస్ చేంజెస్ రైట్ నౌ. సో ఇక్కడ నాన్ యూనిఫామ్ ప్లేన్ వేవ్ అంటే ఏంటంటే ఇలా చూడండి, అదే వేవ్ అంటే అదే ప్లేన్లో ప్రతి పాయింట్ దగ్గర నువ్వు వై డైరెక్షన్లో వెళ్తే సేమ్ వాల్యూ ఉండదు. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటంటే వైకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ ఆర్ అట్ వై ఈక్వల్ టు 0, ప్రాబబ్లీ ఇట్ ఈస్ అట్ 0 వాల్యూ. ఆ తర్వాత 1 ఉంది, 2 ఉంది, 3 ఉంది, 4 ఉంది, 5 ఉంది, మళ్ళీ తగ్గుతుంది 4, 3, 2, 0, 1. అంటే ఇట్ ఈస్ వేరింగ్ లైక్ ఎ సైన్సైడల్ బేసిక్లీ ఇన్ ద వై డైరెక్షన్. వై డైరెక్షన్లో హాఫ్ సైన్సైడల్ లాగా వేరీ అవుతుంది. కానీ ఎక్స్ డైరెక్షన్లో నడిచారనుకోండి, ఇఫ్ యూ ఆర్ వాకింగ్ ఇన్ ద ఎక్స్ డైరెక్షన్ ఫర్ ఎ గివెన్ వాల్యూ ఆఫ్ వై, యువర్ ఎక్స్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఇస్ కాన్స్టెంట్. అంటే ఎక్స్ డైరెక్షన్లో ఎక్కడ ఫీల్డ్ మారట్లేదు, చూడండి ప్రతి చోట సేమ్ వాల్యూ ఉంది. ఓకే, బట్ ఇఫ్ యూ వాక్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్స్, you can see the magnitude of the field is varying like a sinusoid, which is like this. And this is uniform plane, and this is a non-uniform plane wave.
ఓకే. అండ్ అఫ్ కోర్స్ ఇఫ్ యూ థింక్ అంటే ఇది అంతా టైంతో కాన్స్టెంట్ అని కాదు, ఇది నేను చూపించింది ఫేజర్ ఫామ్. నీకు టైంతో కావాలంటే యూ మల్టిప్లై ఇట్ విత్ ఈ పవర్ జే ఒమేగా టీ అండ్ టేక్ ఎ రియల్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్. యూ కెన్ సీ దట్ ఇన్ దిస్ ప్లేన్ ద వెక్టర్స్ ఆర్ ఆసిలేటింగ్ లైక్ దిస్ అప్ అండ్ డౌన్. ఓకే, బిట్వీన్ ది మ్యాగ్నిట్యూడ్స్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ పాయింట్ దగ్గర తీసుకున్నాను అనుకోండి, at this point the magnitude is going to oscillate between -5 and +5. ఈ పాయింట్ దగ్గర తీసుకున్నాను అనుకోండి, at this point the electric field magnitude is going to oscillate between 2 and -2 and so on. సో అంటే ఏంటి అంటే దిస్ ఇస్ నాన్ యూనిఫామ్ ప్లేన్ వేవ్. అదే ఇది తీసుకున్నా అనుకోండి, యూనిఫామ్ ప్లేన్ వేవ్ లో ఈ పాయింట్ దగ్గర కూడా ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ టైంతో 5కి -5కి మధ్యలోనే ఆసిలేట్ అవుద్ది. ఈ పాయింట్లో కూడా 5కి -5కి మధ్య ఆసిలేట్ అవుద్ది. ఈ పాయింట్ అయినా 5కి -5కి మధ్య ఆసిలేట్ అవుద్ది. బికాజ్ ఇట్స్ యూనిఫామ్ ప్లేన్, అంటే ప్రతి పాయింట్ ఒకేలా బిహేవ్ చేస్తాయి. అయితే ఇక్కడ ఒక సింపుల్ థింగ్ ఏంటంటే, సార్ నేను ఇప్పుడు దాకా ప్లేన్ వేవ్ అంటే అన్నీ సేమ్ ఉంటే ప్లేన్ వేవ్ అని పిలుస్తున్నారేమో అనుకున్నాను. ఓకే, ఇక్కడ ఫీల్డ్స్ కూడా మారినాయి, ఇది ప్లేన్ వేవ్ అంటున్నారు. అయితే మ్యాగ్నిట్యూడ్ బట్టి అంటే మరి అసలు ఎందుకు వీటిని ప్లేన్ వేవ్ అని ఎందుకు పిలుస్తున్నారు? ఓకే, ఈస్ దర్ ఎనీ స్పెసిఫిక్ రీజన్ వై యూఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ ఎ ప్లేన్ అంటే, యా దెర్ ఈస్ అ స్పెసిఫిక్ రీజన్ వై వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ ప్లేన్, బికాస్ locus of all constant phase points is a plane. అంటే ఈ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్ డిస్టర్బెన్స్ స్పేస్లో తీసుకుంటున్నావు కదా, ఆ స్పేస్లో ఏ పాయింట్స్కి అయితే ఏ ఏ పాయింట్స్ అయితే సేమ్ ఫేస్లో ఉన్నాయో ఆ పాయింట్స్ అన్ని జాయిన్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాం అనుకో, యూ గెట్ ఎ ప్లేన్. ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ బికాస్ యువర్ ఫేస్ ఈస్ చేంజింగ్ యాజ్ ఎ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఈ పవర్ -jkz. హౌ కెన్ యూ మేక్ దిస్ నెంబర్ కాన్స్టెంట్? దీన్ని కాన్స్టెంట్ ఎలా చేయగలం? యూ కెన్ మేక్ ఇట్ కాన్స్టెంట్ వెన్ యూ పుట్ z ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్. సో ఇఫ్ యూ పుట్ z ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్, then your face becomes constant. ఎందుకంటే say for example if I put z equal to 2, then what is the wave in time domain? And it is cos omega minus 2k, right? So this is a constant phase point. సో అంటే ఈ పాయింట్స్ అన్నిటికి ఒకే ఫేస్ లో ఉంటాయి, అంటే ఈ స్పేస్ లో ఈ పాయింట్స్ అన్ని ఒకే ఫేస్ లో ఉంటాయి. దే ఆర్ ఆల్వేస్ అట్ ద సేమ్ ఫేస్. ఓకే, అట్ ఎనీ టైమ్ ఇన్స్టెంట్ దే ఆర్ ఆల్వేస్ అట్ ద సేమ్ ఫేస్. సో అంటే z ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్ అనే ప్లేన్ మీద ఉన్న అన్ని పాయింట్స్ ఒకే ఫేస్ లో ఉంటాయి. ఒకే ఫేస్ లో ఉంటాయి అంటే ఒకే మ్యాగ్నిట్యూడ్, అంటే యూ డోంట్ థింక్ లైక్ దాట్. సో ఇక్కడ చూడండి ఒకే ఫేస్ లో ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ అన్ని పాయింట్స్ ఒకే ఫేస్ లో ఉన్నాయి. ఓకే, అన్ని ఒకే ఫేస్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి అన్ని ఒకే మ్యాగ్నిట్యూడ్ లో ఉన్నాయని అనుకుంటున్నారు. కానీ ఇక్కడ కూడా అన్ని పాయింట్స్ ఒకే ఫేస్ లో ఉన్నాయి. అదేంటి సార్ ఇక్కడ అన్ని ఒకే ఫేస్ లో ఉంటే సైన్సాయిడల్ సిగ్నల్స్ నేను నేర్చుకున్నప్పుడు ఇక్కడ ఫేస్ ప్రకారం 5 ఉంటే ఇది 4 అయితే ఇవి రెండు డిఫరెంట్ ఫేస్ పాయింట్స్ కదా అంటే, అది టైం అనాలిసిస్ నాన్న. నేను అదే చెప్తున్నాను, అన్ని ఫేస్ లో ఉన్నాయంటే వాట్ డూ ఐ మీన్ బై దాట్? సో వాట్ ఎవర్ ఫేస్ పాయింట్ దిస్ ఇస్ ఎట్, ద అదర్ పాయింట్ ఇస్ ఆల్సో ఎట్ ద సేమ్ ఫేస్, బట్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఈస్ చేంజింగ్ విత్ స్పేస్. అంటే స్పేస్లో మ్యాగ్నిట్యూడ్ చేంజ్ అవ్వచ్చు, కానీ వాటి ఫేస్ వాల్యూస్ ఏమన్నా అంటే, బికాస్ యూ హ్యావ్ స్టిల్ హియర్ ద సేమ్ థింగ్ ఈ పవర్ -j బీటా z, ఫేస్ కంట్రిబ్యూట్ చేసేది ఇదే. ఇది ఎప్పుడు కాన్స్టెంట్ అవుతుంది అంటే వెన్ యూ పుట్ z ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్. సో స్టిల్ ద లోకస్ ఆఫ్ ఆల్ ద ఫేస్ పాయింట్స్ విచ్ ఆర్ హ్యావింగ్ కాన్స్టెంట్ ఫేస్ is still on the plane, అదే ప్లేన్ మీద ఉంది. ఓకే, so we say that this, so because the locus of all points which are having constant phase are on a plane, any kind of అలాంటి వేవ్స్ అన్నిటిని ప్లేన్ వేవ్స్ అని పిలుస్తాము. ఓకే, సో అట్లానే సిలిండ్రికల్ వేవ్స్ ఉంటాయి. సిలిండ్రికల్ వేవ్స్ అంటే ఏంటంటే దే ఇఫ్ ద కాన్స్టెంట్ ఫేస్ పాయింట్స్ ఆర్ ఆన్ ఎ సిలిండర్ వీ కాల్ దమ్ యాజ్ సిలిండ్రికల్ వేవ్స్. వీ హ్యావ్ స్పెరికల్ వేవ్స్. స్పెరికల్ వేవ్స్ అని ఎప్పుడు పిలుస్తామంటే ఇఫ్ ద కాన్స్టెంట్ ఫేస్ పాయింట్స్ ఆర్ ఆన్ ద సర్కిల్, సారీ ఆన్ ద స్పియర్, వీ కాల్ దమ్ యాజ్ స్పెరికల్ వేవ్స్. ఇవి ఎక్కడైనా వాడతాం సార్ అంటే ఎందుకు వాడాం? యాంటీనాస్ అంతా స్పెరికల్ వేవ్స్ అనాలిసిస్ మీద చేస్తాం. కంప్లీట్లీ ద యాంటీనాస్ ఇస్ డన్ ఇన్ స్పెరికల్ వేవ్ అనాలిసిస్. సో అంటే యువర్ యూ హ్యావ్ టు ఇమాజిన్ దట్ ఆల్ కాన్స్టెంట్ ఫేస్ పాయింట్స్ ఆర్ ఆన్ ఎ స్పియర్. ఓకే, సో సో this kind of this kind of analysis is quite new to you probably. Okay, is quite new to understand. Okay, but it is, I know it is difficult to grasp also, but you need to get a hold of it, because this is a very important point you need to understand. Usually ఏంటంటే మనం ఎప్పుడు ఫేస్ సేమ్ అంటే you think that magnitudes are same. No, it's not. Okay, so you can see here the magnitudes are different but they're still at the same phase. సో అంటే అన్నీ ఒకే ఫేస్లో ఉంటాయి,
ఓకే. కాకపోతే డిఫరెంట్ పాయింట్స్, డిఫరెంట్ మాగ్నిట్యూడ్స్‌లో ఉంటాయి. అంటే మీకు అర్థం కావటం కోసం ప్రాబబ్లీ ఐ కెన్ పుట్ సమ్ వాల్యూస్ హియర్. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఫంక్షన్ ఈస్ లైక్ దిస్ సైన్ pi by 2 y e power minus j beta z. Okay. So at y equal to 0, okay, at y is equal to 0, okay, so y is equal to 0 దగ్గర ప్లేన్ ఏమవుతుందన్న, ఇట్ బికమింగ్ 0, రైట్? సో అంటే, so let me draw an axis like this, and if this is y axis and this is x axis, so y is equal to 0 దగ్గర ఉన్న అన్ని పాయింట్స్ దగ్గర వేవ్కి ఎప్పుడు మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఎంత ఉంటుంది అంటే 0 ఉంటుంది. ఓకే. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ పుట్ y is equal to 1, y is equal to 1 పెట్టాను అనుకోండి. సో y is equal to 1 ప్లేస్ చేస్తే సో ఐ కెన్ సీ y is equal to 1 sin pi by 2 కాబట్టి ఐఎమ్ గెటింగ్ ఏ వాల్యూ ఆఫ్ 1 మ్యాగ్నిట్యూడ్. అంటే ప్రతి పాయింట్ దగ్గర 1 మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఉంది. కాకపోతే ఇవన్నీ నేను ఎక్కడ ప్లాట్ చేస్తున్నానంటే, సేమ్ ప్లాటింగ్ ఎట్ సమ్ z ఈక్వల్ టు 1 అనే రీజన్ దగ్గర ప్లాట్ చేస్తున్నాను అనుకోండి. వీటిని టైం డొమైన్లో షిఫ్ట్ చేసి మార్చారనుకోండి, ఇఫ్ ఐ కన్వర్ట్ దమ్ ఇంటూ టైం డొమైన్, వాట్ విల్, అంటే ఈ సిగ్నల్ టైం డొమైన్లో ఎలా ఉంటుంది, హౌ డస్ ది సిగ్నల్ లుక్ ఇన్ టైం డొమైన్? సో టైం డొమైన్లో ఈ సిగ్నల్ ఎట్లా కనిపిస్తుంది అంటే, సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు మల్టిప్లై విత్ e power j omega t and take real part of it. So if you do that, you simply get sine pi by 2 y cos of omega t minus beta z. Okay. And say for example, if you are in a z is equal to 0 plane, సో z is equal to 0 ప్లేన్లో ఉన్నారనుకోండి, అప్పుడు ఆ ప్లేన్లో ఉన్న అన్ని పాయింట్స్ దే విల్ బి వేరింగ్ లైక్ దిస్, ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ విల్ బి వేరింగ్ లైక్ దిస్. అయితే చూడండి, అంటే ఈ ప్లేన్లో ఉన్న అన్ని పాయింట్స్ వై యాక్సిస్ మీద డిఫరెంట్ లొకేషన్స్ దగ్గర డిఫరెంట్ మ్యాగ్నిట్యూడ్స్ ఉండొచ్చు. ఇది మ్యాగ్నిట్యూడ్స్ చెప్తుంది. బట్ దిస్ కాస్ ఒమేగా టీ టాక్స్ అబౌట్ ద ఫేస్, రైట్? సో అట్ డిఫరెంట్ టైమ్ ఇన్స్టెంట్స్ మీన్స్ ఆల్ ద పాయింట్స్ విల్ బి అట్ ద సేమ్ ఫేస్. బేసిక్లీ టైం మారుతూ ఉంటే ప్రతి టైం ఇన్స్టెంట్లో డిఫరెంట్ పాయింట్స్ డిఫరెంట్ ఫేసెస్లో లేవు, అన్ని పాయింట్స్ ఒకే ఫేస్లో ఉన్నాయి. ఓకే. ఎనీవేస్, నేను ఎంత చెప్పినా కూడా you basically have to imagine these things, or else it's difficult to grasp them. Probably you listen to the video once again after the class, etlana post chestanu kabatti you listen to the video and you think about it, and probably you might get a doubt. You can also ask me those doubts. Okay. So once you clarify the doubts and you ask more and more questions, you slowly understand why this is called a plane wave and why the phase is fixed. Okay. So anyways, the phase is fixed. Okay. So let us now try to understand how a wave propagates. Okay, uniform plane wave అన్నది ఎలా ప్రాపగేట్ అవుద్దో చూడడానికి విజువలైజేషన్ చూద్దాం. సో టెక్స్ట్ బుక్స్లో అయితే సింప్లీ ఇట్లా ఒక సైన్సాయిడల్ వేవ్ డ్రా చేసి చూపిస్తారు, కానీ నేను అట్లా కాకుండా ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు గివ్ యూ అన్ అనదర్ పిక్చర్. సో బికాస్ దీస్ ఆర్ ప్లేన్స్, సో లెట్ మీ షో యూ ప్లేన్స్. ఓకే, నీకు ప్లేన్స్ చూపిస్తాను. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే జెడ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 0 అనే లొకేషన్ దగ్గర కూర్చుని ఉన్నాను అన్న, ఒక చైర్ వేసుకుని కూర్చుని ఉన్నాం. ఓకే, కూర్చుని ఉన్నప్పుడు సో జెడ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 0 లొకేషన్లో ఈ ఇన్స్టెంట్లో ఏంటి అంటే ఎవ్రీ పాయింట్, బికాస్ యువర్ సిగ్నల్ ఈజ్ లైక్ దిస్ కాస్ ఒమేగా టీ మైనస్ బీటా జెడ్, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్ ఈస్ 5 units. ఓకే, సో బికాస్ ఇఫ్ యూఆర్ సిట్టింగ్ ఎట్ జెడ్ ఈక్వల్ టు 0, జెడ్ ఈక్వల్ టు 0 దగ్గర లొకేషన్ దగ్గర ఉంటే ది మ్యాగ్నిట్యూడ్ విల్ బి లైక్ దిస్ కాస్ ఒమేగా టీ. అంటే సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ at t ఈక్వల్ టు 0 టైమ్ ఇన్స్టెంట్, వాట్ హ్యాపెండ్ ఈస్ మీ XY ప్లేన్లో, సో దిస్ ఇస్ y యాక్సిస్ అండ్ దిస్ ఇస్ యువర్ x యాక్సిస్. ఈ XY ప్లేన్లో ఒక ఇన్ఫినైట్ ప్లేన్ అన్నది. ఓకే, ఇమాజిన్ అన్ ఇన్ఫినైట్ వాల్ అట్ z ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఆ మొత్తం ప్లేన్లో అన్ని పాయింట్స్ ఒకే వాల్యూ దగ్గర ఉన్నాయి, అన్ని 5 అనే వాల్యూ దగ్గర ఉన్నాయి. సో నువ్వు z అనే 0 లొకేషన్ దగ్గర కూర్చుని ఉన్నావు. నెక్స్ట్ టైం ఇన్స్టెంట్లో ఏమవుతుంది, బికాస్ ఇట్స్ ఎ కాస్ సిగ్నల్, ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ ఇన్స్టెంట్ ఆల్ ద పాయింట్స్ ఇన్ ద ప్లేన్ ఆర్ బేసికలీ అట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ 3. అంతే కదా, నువ్వు కూర్చుని ఉన్న z ఈక్వల్ టు 0 అనే లొకేషన్లో ఆ ప్లేన్లో. సో వెన్ ఐ సే z ఈక్వల్ టు 0 ఇన్ 3-dimensional స్పేస్, ఇది 1-dimensional అనాలిసిస్ కాదు నాన్న. z ఈక్వల్ టు 0 అంటే 3-dimensional స్పేస్లో ఇట్ ఈస్ ఎ ప్లేన్. ఓకే, సో ఆ ప్లేన్లో ఉన్న ప్రతి పాయింట్ మీద ద వాల్యూ ఇస్ 3 at the time instant. సో t ఈక్వల్ టు సమ్ అదర్ టైం దగ్గర. సో ఇంకొంచెం టైం పెరిగాక ఏంటంటే, బికాస్ ఇట్స్ ఎ కాస్ సిగ్నల్, ఆఫ్టర్ సమ్ అదర్ టైం వెన్ ఒమేగా టీ is equal to pi by 2, ఆ టైం తర్వాత the magnitude of the field becomes 0. సో అంటే ఏంటంటే ఎవ్రీవేర్ యూ కెన్ సీ ద ఫీల్డ్ బికమ్ 0. అట్లాగా ఇంకొంచెం టైం ఇన్స్టెంట్ తర్వాత ఫీల్డ్ నెగిటివ్ అవుతుంది.
మళ్ళీ ఇంకొంచెం టైం ఇన్స్టెంట్ తర్వాత ఫీల్డ్ మళ్ళీ -5 అవుతుంది. ఆ తర్వాత అగైన్ ఇట్ గోస్ బ్యాక్ టు -3 అండ్ ఇట్ గోస్ బ్యాక్ టు 0 అండ్ ఇట్ అగైన్ గోస్ బ్యాక్ టు 3 అండ్ ఇట్ అగైన్ గోస్ బ్యాక్ టు 5. అంటే ఏంటంటే నువ్వు z = 0 అనే లొకేషన్ దగ్గర కూర్చుని ఆ ఇన్ఫినైట్ ప్లేన్లో ఫీల్డ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్స్ ఎలా మారుతున్నాయని చూస్తే అట్ డిఫరెంట్ టైమ్ ఇన్స్టెంట్స్ the magnitudes are changing from 0 to 3 to 5 and they're going from back to 3 0 -3 అంటే ఒక cosine signal లాగా they are changing. Okay, but what, so this is when you are ఫిక్స్డ్, అంటే నువ్వు z = 0 అనే లొకేషన్ దగ్గర ఫిక్స్ అయిపోయి చూస్తే ఎట్లా జరుగుతుంది. సో లెట్ us ట్రై టు అండర్స్టాండ్ హౌ ద వేవ్ ఇస్ యాక్చువల్లీ ప్రాపగేటింగ్, అంటే ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం. సో సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ t = 0 ఇన్స్టెంట్ దగ్గర నువ్వు ఇక్కడ కూర్చున్నావు నాన్న z = 0 దగ్గర. ఓకే, సో నువ్వు చూసేటప్పటికి నీకు ఎవ్రీవేర్ ద ప్లేన్ ఈజ్ హ్యావింగ్ ఎ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ 5. నెక్స్ట్ టైం ఇన్స్టెంట్లో ఏంటి అంటే నీ z = 0 లొకేషన్ దగ్గర ఇందాక 3 అనే ప్లేన్ వచ్చిందన్న, కానీ అది వచ్చిందంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఆ 5 అన్న ప్లేన్ ఆల్రెడీ కొంచెం ముందుకు వెళ్ళిందన్నమాట. సో దట్ ద ప్లేన్ విత్ ద డిస్టర్బెన్స్ ఆఫ్ 5 ఎవ్రీవేర్, 5 అంటే ద ప్లేన్ విత్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఆఫ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ 5 ఎవ్రీవేర్ హ్యాస్ ప్రాపగేటెడ్ ఫార్వర్డ్, ఆ డిస్టర్బెన్స్ ముందుకెళ్ళింది. సో ఇప్పుడు నువ్వు ఉన్న లొకేషన్లో కొత్త ప్లేన్ వచ్చింది విచ్ ఇస్ 3 ఎవ్రీవేర్. ఓకే, నెక్స్ట్ టైం ఇన్స్టెంట్లో ఏం జరిగిందంటే ఈ 5 3 ఉన్న ప్లేన్స్ ఇంకా ముందుకు వెళ్ళాయి. సో నెక్స్ట్ టైం ఇన్స్టెంట్లో z = 0 దగ్గర 0 ఉన్న ప్లేన్ వచ్చింది. ఆ నెక్స్ట్ టైం ఇన్స్టెంట్లో ఏం జరిగిందంటే z = 0 దగ్గర ఎవ్రీవేర్ -3 ఉన్న ప్లేన్ వచ్చింది, కానీ అది జరిగే ముందు 0 ప్లేన్ 3 ప్లేన్ 5 ఉన్న ప్లేన్ ముందుకు ప్రాపగేట్ అయినాయి. ఆ తర్వాత -5 ఉన్న ప్లేన్ వచ్చింది z = 0 లొకేషన్ దగ్గర. డిస్టర్బెన్స్ అంటే ఆ లొకేషన్ దగ్గర ఉన్న అన్ని పాయింట్స్ ఇప్పుడు నవ్ ఆర్ అట్ ఎ డిస్టర్బెన్స్ ఆఫ్ -5 యూనిట్స్. And that disturbance actually now propagates forward. -5 ముందుకు వెళ్ళిపోతుంది. నెక్స్ట్ ఇన్స్టెంట్లో యూ సీ ఏ -3. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ హౌ యువర్ వేవ్ ఇస్ ప్రాపగేటింగ్. సో అంటే ఏంటంటే ప్లేన్స్ వన్ బై వన్ ఐ కెన్ ఇమాజిన్ దట్ ప్లేన్స్ ఆఫ్ డిస్టర్బెన్సెస్ ఆర్ మూవింగ్ ఫార్వర్డ్. ఇన్ వాట్ డైరెక్షన్, ఏ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవుతున్నాయి అంటే పాజిటివ్ z డైరెక్షన్లో మూవ్ అవుతున్నాయి. సో ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ దీస్ ప్లేన్స్, ఈ మొత్తం ప్లేన్స్ని అబ్జర్వ్ చేశారనుకోండి, దీస్ ప్లేన్స్ లుక్స్ లైక్ ఎ సైన్సోయిడల్ ఫంక్షన్స్. అంటే కదా చూడండి, ఇక్కడ 5 నుంచి స్టార్ట్ అయింది, the magnitude 1 to 3 and it went to 0. Okay, so it went to 0 and again the magnitude, it's probably I'm not drawing the well. So ila alochincharanokondi, the magnitude went from peak value 5 and it went to somewhere 3 and then here it went to 0. Okay, again it went to -3 and again it went to peak value 5 and again it went to -3 and it went to 0. So you can see basically this wave is oscillating like the sinusoidal wave. అంటే నేను డ్రా చేసిన ప్లేన్స్ అన్ని దే హ్యావ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ సైన్సోయిడల్ వేరియేషన్. అంటే z డైరెక్షన్లో వెళ్ళే కొద్దీ ద వేవ్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ, అంటే యూ కెన్ ఇమాజిన్ దట్ ఇన్ ద z డైరెక్షన్లో వెళ్ళే కొద్దీ ప్రతి ప్లేన్లోని డిఫరెంట్ మ్యాగ్నిట్యూడ్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్స్ ఉంటాయి. And those magnitudes are different at different locations on the z-axis. And what function they will satisfy into, they will satisfy a sinusoidal function. So you can imagine a sinusoidal kind of wave is propagating in z direction. So అది రిప్రజెంట్ చేయడానికి ఇలా ప్లేన్స్ గీసి టెక్స్ట్ బుక్ లో చెప్పరు. సింప్లీ ఏంటంటే ఇట్లాగా దే విల్ డ్రా ఏ సైన్సోయిడల్ వేవ్, and they will show that yeah there is a wave that is propagating. ఓకే, ఒక వేవ్ ప్రాపగేట్ అవుతుందని చెప్పడానికి ఒక సైన్సోయిడల్ వేవ్ ని డ్రా చేసి వదిలేస్తారు. ఓకే, z డైరెక్షన్ లో ప్రాపగేట్ అవుతుందని చెప్పడానికి. సో దిస్ ఈస్ హౌ యూ నీడ్ టు విజువలైజ్ ఎ యూనిఫామ్ ప్లేన్ వేవ్. అంటే ఇన్ఫాక్ట్ ఇవన్నీ నేను ఇక్కడ మ్యాగ్నిట్యూడ్స్తో డ్రా చేశాను, బట్ లెట్ మీ షో యూ హౌ ఇట్ లుక్స్ విత్ ద వెక్టర్స్ ఆల్సో. ఓకే, సో అంటే వెన్ యువర్ టెక్స్ట్ బుక్ సేస్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇస్ ట్రావెలింగ్ ఇన్ z డైరెక్షన్ అండ్ ఇట్ ఈస్ వేరింగ్ సైన్సోయిడల్లీ లైక్ దిస్, ఒక సైన్సోయిడల్ ఫంక్షన్లో వేరీ అవుతుందంటే యూ జస్ట్ డోంట్ ఇమాజిన్ దట్ దెర్ ఇస్ ఏ, అంటే స్పేస్లో ఏదో ఒక గీత ఎట్లాగా సైన్సోయిడల్ లాగా వెళ్ళిపోతుందని అనుకుంటున్నారేమో, కాదు. ఓకే, when I draw that the wave magnitude is varying as a sinusoidal function, you need to imagine that in every plane there are vectors like this. You need to imagine these planes. మీకు ప్లేన్ వేవ్ అని నేను ప్రతిసారి మాట్లాడినప్పుడు మీ మైండ్లోకి ఈ పిక్చర్ కాదు రావాల్సింది. యూ నీడ్ టు గెట్ ద పిక్చర్ ఆఫ్ ప్లేన్స్ అనే పిక్చర్ వెంటనే పడిపోవాలి మైండ్లో, రైట్? సో దిస్ పిక్చర్, అంటే బికాస్ దీస్ ఆర్ వెక్టర్స్, అంటే అట్ ఎవ్రీ పాయింట్ యూ హ్యావ్ సేమ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. సో యూ కెన్ సీ ఎవ్రీవేర్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇస్ పాయింటింగ్ ఇన్ అప్వర్డ్ డైరెక్షన్. వేరాజ్ అట్ ద దీని వెనకాల ఉన్న ప్లేన్ తీసుకున్నారనుకోండి, ఈ ప్లేన్లో ఏంటంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉండాల్సిన పీక్ కంటే కొంచెం తక్కువ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఉంది కాబట్టి చిన్న వెక్టర్తో రిప్రజెంట్ చేశాము.
At this point, you can see there is no vector field, because at this point the electric field magnitude is 0. At the same point, ఇంకా వెనకాల ప్లేన్స్కి వెళ్ళాను అనుకోండి, ఈ ప్లేన్స్లో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఇస్ పాయింటింగ్ డౌన్వర్డ్. సో యూ కెన్ ఇమాజిన్ దట్ ఈ ఈ పాయింట్ దగ్గర ఉన్న ఒక ఇన్ఫినైట్ ప్లేన్లో, రైట్, ప్రతి పాయింట్ దగ్గర, ఈ ప్లేన్లో ఉన్న ప్రతి పాయింట్ దగ్గర ద ఫీల్డ్ ఇస్ పాయింటింగ్ డౌన్వర్డ్స్ అండ్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ సమ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్. సో దిస్ ఈజ్ హౌ యూ నీడ్ టు ఇమాజిన్. అంటే ఏంటంటే, ఒక ప్లేన్ వేవ్ ప్రాపగేట్ అవుతుంది అని అంటే ఒక సింపుల్ లైన్ గాల్లో వెళ్తున్నట్టుగా ఊహించుకోవద్దు. యూ ఇమాజిన్ అన్ ఇన్ఫినైట్ ప్లేన్స్. ద ఇన్ఫినైట్ ప్లేన్స్ ఆర్ యాక్చువల్లీ ప్రాపగేటింగ్ అలాంగ్ జెడ్ డైరెక్షన్. జెడ్ డైరెక్షన్లో ఒక ఇన్ఫినైట్ ప్లేన్స్ ప్రాపగేట్ అవుతున్నాయి. అండ్ ఈ డిఫరెంట్ ప్లేన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, జెడ్ యాక్సిస్ మీద ఉన్న డిఫరెంట్ ప్లేన్స్ మీద, ప్రతి ప్లేన్ మీద డిఫరెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉంటుంది. సో ఈ డిఫరెంట్ వాల్యూస్ ఆర్ రిలేటెడ్ బై ఎ సైన్ ఆర్ కొసైన్ ఫంక్షన్. ఓకే, so this is how you need to understand a plane wave. Okay, so this is the diagram for a plane wave. సో అందుకని ఏంటంటే, ప్లేన్ వేవ్స్ డ్రా చేసేటప్పుడు యూజువల్గా ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ దిస్ ప్లేన్ వేవ్స్ ఫ్రమ్ ద టాప్, పైనుంచి చూసారనుకోండి, దిస్ ప్లేన్స్ లుక్ లైక్ దిస్, అంతే కదా. ఒక ఇన్ఫినైట్ ప్లేన్స్ ఉన్నాయని చెప్పడం కోసం, ఈజీగా చెప్పడం కోసం, ఇక్కడ ఇన్ఫినైట్ ప్లేన్ ఉంది, ఒక ఇన్ఫినైట్ ప్లేన్ ఉంది, దాని పక్కన ఇంకొక ఇన్ఫినైట్ ప్లేన్ ఉంది అని అట్లా డ్రా చేసుకునే బదులు ఇలా గీతలు డ్రా చేస్తూ ఉంటారు నన్ను. సో అంటే యూజువల్గా ఏంటంటే, whenever you want to represent a plane wave in textbooks, it is usually represented like this symbolically, that the wave is traveling in this direction and these are the infinite planes. Okay, infinite planes in which the field is constant or the phase of the field is constant. అయితే ఇవి చూస్తుంటే ప్రాబబ్లీ మీకు ఒక థియరీ గుర్తు రావాలి, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్, సో ఇక్కడ చూడండి, అంటే రెడ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద +5 magnitude value, మైనస్ ఇస్ ద -5 వాల్యూ. అంటే దీస్ ఆర్ క్రెస్ట్స్, అంటే దీస్ ఆర్ క్రెస్ట్స్ అండ్ దీస్ ఆర్ ట్రఫ్స్ అనుకున్నాం అనుకోండి. రెండు రెడ్ లైన్స్ మధ్య దూరం ఎంత ఉంటుంది అంటే, రెండు రెడ్ లైన్ ఉన్న ప్లేన్స్ మధ్య, అంటే 5 యూనిట్స్ ఉన్న ప్లేన్స్ మధ్య దూరం ఎంత ఉంటుంది అంటే, ఇట్ విల్ బి లాంబ్డా, అంతేగా. బికాస్ 5 అన్న వాల్యూ మళ్ళీ ఎంత సేమ్ తర్వాత, మళ్ళీ ఎంత దూరం తర్వాత మళ్ళీ 5 రిపీట్ అవుతుంది అంటే, ఇట్ విల్ రిపీట్ ఆఫ్టర్ లాంబ్డా డిస్టెన్స్. రెండు గ్రీన్ ప్లేన్స్ మధ్య ఉన్న దూరం ఎంత అంటే, బికాస్ ఆఫ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ -5 అనుకున్నాను, వాటి మధ్య కూడా దూరం లాంబ్డా. ఓకే, సో యూ కెన్ సీ, అంటే యూజువల్గా ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ దెమ్ ఈజ్ లాంబ్డా. అండ్ డ్రా చేసేటప్పుడు ఏంటంటే, ఈవెన్ నెగిటివ్ ప్లేన్స్ కూడా డ్రా చేయము, ఇట్లాగా ప్లేన్స్ విచ్ ఆర్ అట్ యూనిఫామ్ డిస్టెన్స్, అంటే సేమ్ ఫేస్ ఉన్న ప్లేన్స్ మధ్య దూరాన్ని లాంబ్డా అని పెట్టి సింప్లీ ఒక ప్లేన్ వేవ్ అంటే ఇట్లా డ్రా చేస్తుంటాం. ఏ ప్లేన్ వేవ్ అంటే ఇదిగో ఇలా 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 పెడితే ఓకే, ఇది ప్లేన్ వేవ్. అయితే ఈ నొటేషన్ ఇంకో చోట కూడా వాడేవారు. ఇఫ్ యూ రిమెంబర్, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ రే థియరీ. రే థియరీలో కూడా మీరు జామెట్రిక్ ఆప్టిక్స్ నేర్చుకుని ఉంటారు. సో జామెట్రిక్ ఆప్టిక్స్లో ఫాలో అయ్యే రే ఫినామినా ఏదైతే ఉందో, దట్ రే ఫినామినా ఈజ్ అన్ అప్రాక్సిమేషన్. ఎందుకంటే మీరు డైఫ్రాక్షన్స్, ఇంటర్ఫీరెన్స్ ఇలాంటి కాన్సెప్ట్స్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలనుకోండి, యువర్ రే ఫినామినా విల్ నాట్ వర్క్. ఓకే, సో అప్పుడు జామెట్రిక్ ఆప్టిక్స్ పనిచేయదు. అప్పుడు ఏంటంటే, యూ నీడ్ టు గో ఫర్ అనదర్ ఆప్టిక్స్. సో అప్పుడు మరి ఎలాగా అంటే, అప్పుడు రే ఫినామినా కాదు, వేవ్ ఫినామినాని యూస్ చేస్తాం, అంతే కదా. అయితే అప్పుడు మీరు జామెట్రిక్ ఆప్టిక్స్ నేర్చుకుంటున్నప్పుడు కూడా ఎప్పుడైనా ఒక రే రాశారంటే, ఇట్లా ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్ వెళ్తున్నారు, లైట్ ఇస్ ట్రావెలింగ్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్ అంటే, యు ఆర్ యాక్చువల్లీ థింకింగ్ దట్ ఏ లైట్ విచ్ ఇస్ ఎ యూనిఫామ్ ప్లేన్ వేవ్ దట్ ఈస్ ట్రావెలింగ్ అని అక్కడ తీసుకుంటున్నట్టు. సో ద కంప్లీట్ జామెట్రిక్ ఆప్టిక్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్, you can derive it by imagining that the wave is a uniform plane wave. Uniform plane wave, ఒక uniform plane electromagnetic wave propagate అవుతుందని అనుకుని, I can derive all the equations and everything you saw in geometric optics. Okay, anyways, so this is about the propagation of a uniform plane wave. Okay, so before going into the next topics, if you have any questions regarding this thing, please ask. ఎందుకంటే, because it's a confusing one, you probably, I don't know if you have any questions or not, I don't know. If you have anything you want to ask regarding the propagation of a uniform plane wave, you can ask. సార్ చెప్పండి. నాన్ యూనిఫామ్ ప్లేన్ వేవ్ ఒకసారి చెప్పండి సార్. నాన్ యూనిఫామ్ ప్లేన్ వేవ్, యా. సో నాన్ యూనిఫామ్ ప్లేన్ వేవ్ అంటే, ద magnitude will be changing, but still it's a plane wave, so we call it as, అంటే ఇక్కడ నాన్ యూనిఫామ్ ప్లేన్ వేవ్ మేబీ ఒక ఫంక్షన్ తీసుకుందాం. మేబీ సైన్ తీసుకోవడం వల్ల కొద్దిగా డిస్టర్బ్ అవుతున్నారేమో. మేబీ ఐ విల్ టేక్
some x square plus y square times of e power minus j beta z x cap. Okay, so this is an electric field expression అనుకుందానన్న. Okay, so how do you have this electric field? Electric field ఎలా ఉంటుంది అంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ this electric field is a plane wave. Okay, ఎందుకు ప్లేన్ వేవ్ అంటున్నానంటే, సో ఐ ఆస్క్ వాట్ ఈస్ అ కాన్స్టెంట్ ఫేస్ పాయింట్స్. కాన్స్టెంట్ ఫేస్ పాయింట్స్ లోకస్ ఏంటి అని అడుగుతాను. సో వాట్ ఈస్ ద లోకస్ ఆఫ్ ఆల్ ద కాన్స్టెంట్ ఫేస్ పాయింట్స్? సో the locus of all the constant phase points you can understand, because phase అన్నది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? You remember cos of omega t plus this extra term ని phase కింద రిప్రజెంట్ చేసుకుంటాం. ఓకే, సో ఇక్కడ ఫేస్ అన్నది అంటే అది సైన్సాయిడల్ వేవ్ లో చెప్పానులేండి. బట్ ఎనీవేస్ ఇఫ్ యూ వాంట్ ద ఫేస్, ప్రాబబ్లీ నేను మీకు ఇఫ్ ఐ షో యూ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ నాట్ ఎ ప్లేన్ వేవ్, ఇఫ్ ఐ రైట్ అన్ ఎక్స్ప్రెషన్ విచ్ ఇస్ నాట్ ఎ ప్లేన్ వేవ్, దెన్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్. మేబీ ఇట్లా రాద్దాం నాన్న, 5 టైమ్స్ ఆఫ్ ఈ పవర్ మైనస్ జే బీటా రో. ఓకే, రో అంటే ప్రాబబ్లీ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ఎక్స్ క్యాప్. ఓకే, సో ఇలాంటి ఫంక్షన్ తీసుకున్నా అనుకోండి, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ వేవ్ విచ్ ఇస్ ట్రావెలింగ్. ఇది ఏ డైరెక్షన్లో వెళ్తుంది? అది తెలియాలి అంటే, no, this is not traveling in z Rho, sir. direction. It's z direction. Rho. Yeah, it is traveling in rho direction. So అంటే because this is rho. Okay, సో అంటే నువ్వు కాస్ ఆఫ్ దీని టైం డొమైన్లోకి మారిస్తే కాస్ ఆఫ్ ఒమేగా టీ మైనస్ బీటా రో అని వస్తుంది. సో అంటే యూ కెన్ సీ దట్ ద వేవ్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ గోయింగ్ రేడియల్లీ అవుట్వర్డ్స్. రో ఇంక్రిమెంట్ అయ్యే కొద్దీ ఫేస్ చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది కాబట్టి, సో ఇట్ లుక్స్ లైక్ ఎ వేవ్ ఈజ్ గోయింగ్ సిలిండ్రికల్లీ అవుట్వర్డ్స్. ఓకే, ఎనీవేస్ అయితే ఇక్కడ చూడండి, దిస్ ఈస్ ఎ యూనిఫామ్ ప్లేన్ వే. బట్ ఎనీవేస్ దిస్ ఈస్ ద కాన్స్టెంట్ ఫేస్ ప్లేన్ ఏంటి అన్నది ఇక్కడ క్వశ్చన్. వాట్ ఆర్ ద పాయింట్స్ వేర్ యూ ఆర్ గెటింగ్ ఏ కాన్స్టెంట్ ఫేస్ ప్లేన్? సో నాకు కాన్స్టెంట్ ఫేస్ కావాలంటే కాస్ ఆఫ్ ఒమేగా టీ మైనస్ బీటా జెడ్ తీసుకుని, at a given time instant, if I ask you what are the constant phase points, locus ఏంటి? locus of the constant phase points. Okay, or when this omega t minus beta z is constant, that is what I'm asking. Okay, సో ఇక్కడ రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి, ఎప్పుడైతే ఐ మేక్ రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ as a constant number, all those points will be at the same phase. అన్ని ఒకే ఫేస్ దగ్గర ఉంటాయి, అంతే కదా? సో అదే చెప్తున్నాను, ఫేస్ వేరు. సో అంటే ఇక్కడ, సో దిస్ బికమ్స్ ఎ సిలిండ్రికల్ వేవ్. హియర్ ఆల్ ద కాన్స్టెంట్ ఫేస్ పాయింట్స్ అన్ని దేని మీద ఉంటాయంటే జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్ అనే ప్లేన్ మీద ఉంటాయి. సో జెడ్ ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్ అనే ప్లేన్ మీద ఉన్న అన్ని పాయింట్స్ కాన్స్టెంట్ ఫేస్ పాయింట్స్ కాబట్టి, సో వీ కాల్ దీస్ వేవ్స్ యాజ్ అ ప్లేన్ వేవ్స్. బట్ వాట్ హ్యాపెన్స్ టు ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ దిస్ వాల్యూస్ అంటే, ఈ ప్లేన్లో అన్ని పాయింట్స్ ఒకే ఫేస్లో ఉండొచ్చు, కానీ అన్ని ఒకే మ్యాగ్నిట్యూడ్లో ఉండవు. magnitude can be different at different points. ఎందుకు డిఫరెంట్ అంటే చూడండి, ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ పుట్ x ఈక్వల్ టు 0, దిట్ ఇస్ 0. సో x ఈక్వల్ టు 1 1 పెడితే ఐ గెట్, అంటే when x ఈక్వల్ టు 1 అంటే ఈ పాయింట్ దగ్గర ద వాల్యూ ఇస్ 2. ఓకే, సో అంటే ఇక్కడ మీనింగ్ అంటే చూడండి, ఇక్కడ ఈ వేవ్ ఎలా ఉందంటే, దిస్ వేవ్ ఈజ్ డిఫరెంట్ అట్ డిఫరెంట్ పాయింట్స్. అంటే ఇక్కడ 2 ఉంటుంది, ఇక్కడ 2 ఉంటుంది, ఇంకొంచెం వెళ్తే ఇక్కడెక్కడ 4 4 4 4. ఓకే, I can say maybe 3 అయితే 9 9 9 9 9. ఓకే, అంటే మీరు ఇక్కడ x డైరెక్షన్లో నడిచినా y డైరెక్షన్లో నడిచినా ఏ పాయింట్ దగ్గర ఫీల్డ్ సేమ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఉండదు. అంటే x డైరెక్షన్లో వెళ్ళినా ద ఫీల్డ్ విల్ బి చేంజింగ్, 0 2 4 9 కనిపిస్తూ ఉంటుంది. y డైరెక్షన్లో వెళ్ళినా కూడా ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ విల్ బి చేంజింగ్. సో బికాస్ అది ఎందుకు జరుగుతుందంటే, ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ దిస్ వేవ్ is a function of x, y. అంటే నువ్వు xy ప్లేన్ లో నడుస్తూ ఉంటే దాని మ్యాగ్నిట్యూడ్ మారుతూ ఉంటుంది కాబట్టి we call this as a non-uniform plane wave, right? So if the magnitude is changing with x, y, we call it as a uniform plane wave. అంటే xy అని కాదు, ఇక్కడ ప్రస్తుతానికి కాన్స్టెంట్ ఫేస్ ప్లేన్ z కాబట్టి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ an equation like this, ఓకే, ఎక్స్ స్క్వేర్ సేమ్ అలాగే తీసుకుందాం మనం, ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ఈ పవర్ మైనస్ జే బీటా ఎక్స్ క్యాప్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, ఇది చాలా డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ వేవ్. ఇక్కడ వేవ్ అన్నది ఎక్స్ డైరెక్షన్లో వెళ్తుంది, కానీ వేవ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ కూడా ఎక్స్ డైరెక్షన్లో చేంజ్ అయిపోతుంది. ఓకే, అండ్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఈజ్ ఆల్సో చేంజింగ్ ఇన్ వై డైరెక్షన్. అంటే ఇక్కడ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్ అనేది మీ కాన్స్టెంట్ ఫేస్ ప్లేన్. ఓకే, సో x ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్ అనే కాన్స్టెంట్ ఫేస్ ప్లేన్ తీసుకుంటే దెన్ యూ గెట్ వైజెడ్ యాక్సిస్. అంటే వైజెడ్ ప్లేన్ లో ఉన్న అన్ని పాయింట్స్, ఇట్ ఈస్ స్టిల్ ఎ ప్లేన్ వేవ్.
సో ఈ వైజెడ్ ప్లేన్లో అన్ని పాయింట్స్ ఒకే మ్యాగ్నిట్యూడ్ దగ్గర ఉంటాయంటే ఉండవు. వై డైరెక్షన్లో మ్యాగ్నిట్యూడ్ మారుతూ ఉంటుంది. దో ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ is changing in x direction, that doesn't concern me right now. Okay, so this is how you need to look uniform non-uniform plane waves. Enanna, is it okay? ఓకే సార్. సార్ జెడ్ All డైరెక్షన్ right. లో బోత్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఫేజ్ రెండు చేంజ్ అవుతాయి సార్. అవ్వచ్చు, అలాంటి వేవ్స్ ఉండొచ్చు. ఇందాక మనం చూడండి, ఇందాక ఎలా రాసాం, ఈ పవర్ మైనస్ ఆల్ఫా జెడ్ ఆఫ్ కాస్ ఆఫ్ ఒమేగా టీ మైనస్ బీటా జెడ్ అని రాసాం. సో ఇలా రాసినప్పుడు జెడ్ డైరెక్షన్లో ఫేస్ చేంజ్ అవుతుంది, అలాగే మ్యాగ్నిట్యూడ్ కూడా చేంజ్ అవుతుందిగా, ఇలా స్లోగా డికే అయిపోతుంది. ఇక్కడ ఇలాగే ఎందుకు ఉండాలి? మేబీ దెర్ ఈజ్ ఎ ఫంక్షన్ లైక్ జెడ్ స్క్వేర్, అలాంటి వేవ్స్ కూడా ఉంటాయేమో. అండ్ జెడ్ స్క్వేర్ ఉండదులేండి, మేబీ జెడ్ పవర్ -2. కాంట్ వీ హ్యావ్ వేవ్స్ లైక్ దట్, డికేయింగ్ ఫంక్షన్స్? ఎక్స్పోనెన్షియల్గానే డికే అవ్వాలని రూల్ లేదు కదా. మనకు వచ్చిన సొల్యూషన్ ఏంటంటే వన్ ఆఫ్ ద కైండ్. ఓకే, బట్ యూ కెన్ హ్యావ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ సొల్యూషన్స్. సో యూ కెన్ హ్యావ్ సినారియోస్ లైక్ దిస్ ఆల్సో. ఓకేనా? అంటే మన సొల్యూషన్ కూడా చేంజ్ అవుతుంది కదా సార్ మ్యాగ్నిట్యూడ్. అంటే దేని మ్యాగ్నిట్యూడ్? యా, మ్యాగ్నిట్యూడ్ విల్ బి చేంజింగ్. ఇక్కడ జెడ్ పవర్ -2 వచ్చింది అంటే దెన్ యువర్ వేవ్ ఇస్ నాట్ ఏ, యువర్ వేవ్ ఇస్ స్టిల్ ఏ యూనిఫామ్, ఇట్స్ స్టిల్ ఏ ప్లేన్ వేవ్, బట్ ఇట్స్ ఎ వేవ్ అండ్ ఈవెన్ ఇట్ ఈస్ యూనిఫామ్. ఇక్కడ ఎక్కడ ఎక్స్ అయితే చేంజ్ అవ్వట్లేదు కాబట్టి, బట్ ఓన్లీ ఏంటంటే ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఈస్ డ్రాపింగ్ ఆఫ్ ఎస్ ఎ జెడ్ స్క్వేర్ ఆఫ్ -2 ఫంక్షన్. అంటే ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ వెళ్ళే కొద్దీ దాని మ్యాగ్నిట్యూడ్ డ్రాప్ అయిపోతుంది. అంటే ఇక్కడ నేను జెడ్ పవర్ -2 కాకుండా ఈ పవర్ మైనస్ ఆల్ఫా జెడ్ పెట్టాను అనుకోండి, ఇది వేవ్ అనే ఒప్పుకున్నారు కదా ఇందాక, అప్పుడు ఇక్కడ జెడ్ పవర్ -2 ఉంటే పెద్ద ప్రాబ్లం ఏమొస్తుంది? సార్ అది కాదు సార్, అంటే మన ఇప్పుడు సొల్యూషన్, మనకు ఒక సొల్యూషన్ వచ్చింది కదా సార్ ఇప్పుడు. ఏది? ఇదా కాస్ ఆఫ్ ఒమేగా టీ మైనస్ బీటా జెడ్ అనా? ఎస్ సార్, ఇది కూడా చేంజ్ అవుతుంది కదా సార్ ఎక్స్ డైరెక్షన్. అదే జెడ్ డైరెక్షన్ లో మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఇక్కడ కూడా చేంజ్ అయ్యింది కదా సార్. ఇక్కడ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఎందుకు చదువుతుంది? 5 కాస్. ఓ అలా, ఓకే, రైట్ రైట్, అవును అవును, జెడ్ డైరెక్షన్ లో మ్యాగ్నిట్యూడ్ చేంజ్ అవుతుంది అన్న. ఇక్కడ కూడా అవుతుంది, అన్ని కేసెస్ లోనే మ్యాగ్నిట్యూడ్ చేంజ్ అవుతుంది. కానీ ఆ మ్యాగ్నిట్యూడ్ చేంజ్ అన్నది ఇట్ ఈస్ నాట్ బికాస్, ఇట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ ద టైం మారి కొద్దీ చేంజ్ అవుతుంది. అవును అవుతుంది, సైన్సాయిడల్ గా చేంజ్ అవుతుంది అని చెప్పాను కదా. ఎలాగే జెడ్ డైరెక్షన్ లో వెళ్ళే కొద్దీ మ్యాగ్నిట్యూడ్ సైన్సాయిడల్ గానే చేంజ్ అవుతుంది. కానీ అలా కాకుండా యూ కెన్ ఆల్సో హ్యావ్ ఎ ఫ్యాక్టర్ విచ్ ఇస్ అవుట్ సైడ్. ఓకే, బయట కూడా ఉండొచ్చు అంటున్నాను. సో ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జెడ్ స్క్వేర్ కాస్ ఆఫ్ ఒమేగా టీ మైనస్ బీటా జెడ్ ఉందంటే, సో డెఫినెట్ గా కాస్ ఫంక్షన్ లాగా జెడ్ డైరెక్షన్ లో వేరీ అవుతూ ఉంటుంది మ్యాగ్నిట్యూడ్. కాకపోతే ఇఫ్ యూ హ్యావ్ సమ్ అదర్ వేరియేషన్ ఆల్సో అవుట్ సైడ్, దెన్ ఇట్ ఆల్సో వేరీస్ అకార్డింగ్లీ. రెండు ఉంటాయని చెప్తున్నాను అంతే. ఓకే సార్ అయితే సో ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి. అంటే యూనిఫామ్ ప్లేన్ వేవ్, నాన్ యూనిఫామ్ ప్లేన్ వేవ్ ఏది కానిది ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి సార్. యూనిఫామ్ ప్లేన్ వేవ్ అంటే యూనిఫామ్ ప్లేన్ వేవ్ అవ్వకూడదు, అసలు ప్లేన్ వేవ్ అవ్వకూడదు, దానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి సార్. అంటే ప్లేన్ వేవ్ అవ్వని సినారియోస్, ఉండని సినారియోస్ ఏముంటాయనా? దానికి ఏమైనా ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఈక్వేషన్ చెప్పండి సార్. అంటే ఈ పవర్ -j బీటా XY అలా పెట్టుకోవచ్చు కదా సార్. ప్లేన్ వేవ్ అవ్వను, ఈ పవర్ -j బీటా ఎక్స్ ఇలాగా. అంటే ప్లేన్ వేవ్ అవ్వని ఈక్వేషన్ చెప్పమంటావా? ప్లేన్ వేవ్ అవ్వని ఈక్వేషన్ చెప్పాను కదా, ఇదిగో ఇందాక రాశాను కదా, √(x² + y² అని. ఇది ప్లేన్ వేవ్ కాదు. ఇంకో ఈక్వేషన్ కావాలంటే పొనిలా తీసుకోవచ్చు. ఇది స్పెరికల్ వేవ్. ఇదేనా అడుగుతున్నా ప్రశాంత్? ఇస్ దట్ వాట్ యూర్ ఆస్కింగ్? స్పెరికల్ అన్నా కూడా ఏదో ఒక సర్ఫేసే కదా సార్ మనం తీసుకుంటున్నాం. అంటే ఏదో ఒక ప్లేన్ లో కాన్స్టెంట్ సార్ దాని మీనింగ్. అంటే అలా కానిది ఏమైనా ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి? అలాంటి కానిదంటే ఇక్కడ సమ్ ర్యాండమ్ థింగ్ తీసుకున్నా, ఏముంది, యూ టేక్ సమ్ దాని చెప్పినట్టు x/y అని తీసుకో. సో ఇక్కడ x/y = కాన్స్టెంట్ ఉన్న సర్ఫేస్ మీద ఫేసెస్ ఫిక్స్డ్గా ఉంటాయి. సో x/y కాన్స్టెంట్ అన్న ప్లేన్ యూ కెన్ డ్రా ద 3-dimensional ప్లాట్. నువ్వు ప్లేన్ ఎలా ఉంటుందో మ్యాట్లాబ్లో ప్లాట్ చేయొచ్చు. సో ఆ ప్లేన్ మీదే ఫీల్డ్స్ కాన్స్టెంట్గా ఉంటాయి. ఓకే, బట్ ప్రాబబ్లీ ఇది సొల్యూషన్ అవుతుందా లేదా అన్నది చెక్ చేసుకోవాలి. ఓకే, నేను ఇక్కడ రాశాను కానీ ఇది సొల్యూషన్ అవుతుందా లేదా అన్నది మ్యాక్స్వెల్ ఈక్వేషన్స్లో పెట్టి చెక్ చేస్తాను కానీ చెప్పలేం. బట్ యూ కెన్ హ్యావ్ సమ్ ర్యాండమ్ డైరెక్షన్స్. ఫేస్ అన్నది అస్తమాని ప్లేన్ మీదో, లేకపోతే స్పియర్ మీదో, లేకపోతే ఓన్లీ ఒక సిలిండర్ మీదో కాన్స్టెంట్గా ఉండాలని రూల్ లేదు. ఓకే, ఇట్ కెన్ బి కాన్స్టెంట్ ఇన్ మెనీ ర్యాండమ్ సర్ఫేసెస్. ఓకే, సో ఆ ర్యాండమ్ సర్ఫేసెస్ మీద కాన్స్టెంట్ ఉన్నప్పుడు
అప్పుడు ఫీల్డ్ అన్నది ఇఫ్ ఇట్ సాటిస్ఫైస్ ద మ్యాక్స్వెల్ ఈక్వేషన్స్ దెన్ ఇట్ ఈస్ ఓకే. బట్ నేను ఇక్కడ రాసింది మ్యాక్స్వెల్ ఈక్వేషన్ సాటిస్ఫై చేస్తుందో లేదో చెక్ చేసుకోవాలి. ఓకే, మేబీ యూ రైట్ యూ నాట్ e power minus j beta x into y, and we put it in the Maxwell equation del cross of h del cross of e bar is equal to j omega mu into h అని చెక్ చేయండి. సో ఫర్ ఎ గివెన్ దిస్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, ఇలాంటి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్కి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వగలుగుతుంది అంటే then it's okay. Then I can say this kind of solution can exist to the Maxwell equations. And for this kind of solution, the constant phase plane is xy is equal to constant in a phase plane. Is that okay? ఓకే సార్. Right. So అయితే so we saw the uniform plane wave and how the plane wave looks and all. Okay, so now let us go to another point here. So the other point is how should ఇప్పుడు దాకా ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అంటే మన సొల్యూషన్ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు 3 డైమెన్షనల్లో ఎవ్రీవేర్ యూనిఫామ్స్ ఫీల్డ్ ఉండాలి అంటే అలాంటి సొల్యూషన్ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వదు అని చెప్పాను. సో దాని తర్వాత ఏం చేసాం, సరే ఓన్లీ 2 డైమెన్షన్లో ఎవ్రీవేర్ యూనిఫామ్ ఫీల్డ్ ఉంటుంది అని అనుకుంటే అలాంటి కేసు సొల్యూషన్ అవుతుందా లేదా అని చెక్ చేసుకుంటే అవుతుందని తెలిసింది. అక్కడి నుంచి యూనిఫామ్ ప్లేన్ వేవ్ అనే కాన్సెప్ట్ వచ్చింది, ప్రాపగేషన్ కాన్స్టెంట్, ఇవన్నీ మాట్లాడుకున్నాం. రైట్, అయితే అక్కడ ఇంకొక కేసు కూడా ఉంది, ఆ కేసు వదిలేసాము. సో లెట్ us ఆల్సో సాల్వ్ దట్ వన్ ఆల్సో. సో అక్కడ వదిలేసిన ఇంకొక కేసు ఏంటంటే ఇది, అంటే మనం ఫీల్డ్ అంతా యూనిఫామ్ ఎవ్రీవేర్ ఇన్ ద XY ప్లేన్ అండ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇస్ పాయింటింగ్ ఇన్ X డైరెక్షన్ అని తీసుకున్నాము. బట్ దెర్ ఇస్ ఆల్సో అనదర్ కేస్ దట్ ఇట్ ఈస్ స్టిల్ యూనిఫామ్. సో x, y, zలో xతో మారట్లేదు, yతో మారట్లేదు. ద ఫీల్డ్ ఈజ్ ఓన్లీ చేంజింగ్ విత్ z డైరెక్షన్. అయితే అప్పుడు x డైరెక్షన్లో తీసుకున్నాం ఫీల్డ్. అయితే యూ కెన్ ఆల్సో హ్యావ్ ఫీల్డ్ ఇన్ y డైరెక్షన్, మీన్స్ యూ కెన్ హ్యావ్ ఎ y కాంపోనెంట్. సో అప్పుడు ఇలా y కాంపోనెంట్ ఉంటే, అంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్కి y కాంపోనెంట్ ఉంటే ఎలాంటి సొల్యూషన్స్ వస్తాయంటే, సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ y కాంపోనెంట్, దానికి కరెస్పాండింగ్గా యూ కెన్ యూజ్ యువర్ హెల్మోల్ట్స్ ఈక్వేషన్ అండ్ యూ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ దిస్ y కాంపోనెంట్. జస్ట్ లైక్ అక్కడ x కాంపోనెంట్కి ఎలా అయితే ఆన్సర్ వచ్చిందో ఇక్కడ కూడా y కాంపోనెంట్కి ఒక ఫార్వర్డ్ వేవ్ అట్లానే ఒక బ్యాక్వర్డ్ వేవ్ వస్తుంది. ఓకే, అండ్ యూ కెన్ యూజ్ దిస్ ఈక్వేషన్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ ఆల్సో. సో డెల్ క్రాస్ దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేశారనుకోండి, కర్ల్ని ఎక్స్పాండ్ చేస్తే ఇక్కడ 0 0 ax ay az and dou by dou z, and here you have only y component which is a function of z and 0. So దీని కర్ల్ని ఎక్స్పాండ్ చేస్తే you can see that you will only have minus ax component ఒకటే వస్తుంది. సో ఇక్కడ నుంచి what is your h bar, that means this implies that your magnetic field will only have x component. So your magnetic field will only have x components which is a function of z and remaining all components are 0. అంటే ఇది సొల్యూషన్ అవుతుంది. సో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఒకవేళ y డైరెక్షన్లో ఉంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ x డైరెక్షన్లో ఉంటుంది. దట్ ఈస్ నాట్ న్యూ ఇక్కడ. అంటే చూడండి, x డైరెక్షన్లో ఇందాక x డైరెక్షన్లో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ y డైరెక్షన్లో ఉంది. అదే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అంటే ఇక్కడ రాస్తాను, ఇందాక ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ x డైరెక్షన్లో ఉంది అనుకుంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ y డైరెక్షన్లో వచ్చింది. ఇప్పుడు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ y డైరెక్షన్ తీసుకుంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ x డైరెక్షన్లో వస్తుంది. అఫ్ కోర్స్ ద రైట్ థింగ్ ఈజ్ నెగటివ్ x డైరెక్షన్, బట్ ఎనీవేస్ యూ కెన్ సీ ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ పర్పెండిక్యులర్. ఓకే, బట్ ఎనీవేస్ ఇక్కడ what is the expression for magnetic field అంటే of course you can substitute the expression for your electric field. అప్పుడు చేసినట్టే ex కాంపోనెంట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసినట్టు ఇక్కడ ey కాంపోనెంట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి ఫార్వర్డ్ అండ్ బ్యాక్వర్డ్ వేవ్స్కి వాల్యూస్ వస్తాయి. సో ఇక్కడ నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు నో వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ఎలక్ట్రిక్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ ఫర్ ద ఫార్వర్డ్ వేవ్ అండ్ వాట్ ఈస్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ రిలేషన్, అంటే మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రిక్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్కి బ్యాక్వర్డ్ వేవ్ కి ఎక్స్ప్రెషన్స్ డివైడ్ చేస్తే ఐ గెట్ అగైన్ ఒమేగా మ్యూ బై బీటా విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ది ఇంట్రెన్సిక్ ఇంపెడెన్స్. కాకపోతే ఇక్కడ ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ జరిగింది, అదేంటంటే ఫార్ వెనెవర్ ఐ టుక్ ద వేవ్ ఇస్ ట్రావెలింగ్ ఇన్ జెడ్ డైరెక్షన్. ఓకే, సో అంటే ఇంతకుముందు మీరు అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు నాకు ఇంతకుముందు ఫార్ములాలో ఫార్వర్డ్ వేవ్ రాసినప్పుడు ఓకే అక్కడ ఈఎక్స్ బై హెచ్వై చేసాము, అప్పుడు ఏమొచ్చిందంటే ప్లస్ ఈటా వచ్చింది. అలాగే అప్పుడు ఈఎక్స్ బై హెచ్వై ఫర్ బ్యాక్వర్డ్ వేవ్ చేస్తే నాకు మైనస్ ఈటా వచ్చింది. కానీ ఇక్కడ రివర్స్ వచ్చింది చూడండి, ఫార్వర్డ్ వేవ్కి మైనస్ ఈటా వచ్చింది, బ్యాక్వర్డ్ వేవ్కి ప్లస్ ఈటా వచ్చింది. సార్ వాట్ ఈస్ దిస్ కన్ఫ్యూజన్, ఎందుకు ఈటానా లేకపోతే మైనస్ ఈటానా ఏం రాసుకోవాలి అంటే దట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద డైరెక్షన్. సో ఇక్కడ లెట్ us ట్రై టు అండర్స్టాండ్ దట్ ఎనాలజీ హియర్. చూడండి, ఒకవేళ ఫార్వర్డ్ వేవ్కి ఎక్స్ కాంపొనెంట్ ఉంది, వై కాంపొనెంట్ ఉంది అనుకోండి. సో బికాస్ ద వేవ్ ఇస్ ట్రావెలింగ్ ఇన్ జెడ్ డైరెక్షన్,
if you write the relationship between the magnitude of Ex component and Hy component, and Ex by Hy, and that is what I mean is the magnitude of electric by magnitude of magnetic field, Ex by Hy is a positive eta. ఓకే, అదే ఒకవేళ ఒక ఫార్వర్డ్ వేవ్ అంటే జెడ్ డైరెక్షన్లో వెళ్తున్న వేవ్కి ఒకవేళ వై కాంపనెంట్ ఉంది, ఎక్స్ కాంపనెంట్ ఉంది అనుకోండి, దెన్ ద ఇంట్రెన్సిక్ ఇంపిడెన్స్ ఆన్సర్ ఇస్ అ నెగిటివ్ నెంబర్. ఈవై బై హెచ్ఎక్స్ అన్నది నెగిటివ్ నెంబర్. ఓకే, అలా కాకుండా ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ యువర్ వేవ్ ఇస్ ట్రావెలింగ్ ఇన్ నెగిటివ్ జెడ్ డైరెక్షన్ అంటే బ్యాక్వర్డ్ వెళ్తుంది అనుకోండి, then if you are having x and y component, then eta will be a negative number. అంటే ఈ డివైడ్ చేసినప్పుడు ex by hy you should take it as minus eta. But whereas if you have ey and hy component, okay, then your answer is a positive eta. Okay, అంటే ఎందుకు సార్ ఇట్లా నెగిటివ్ మైనస్ ఈటాలు వస్తున్నాయి అంటే ఇట్ ఈస్ సింపుల్, అంటే దిస్ హ్యాస్ టు బి డన్. ఎందుకంటే ఇక్కడ చూడండి, సో మనం ఆఫ్టర్ ఫ్యూ స్లైడ్స్ వీ విల్ బి టాకింగ్ అబౌట్ ద పవర్ ఫ్లో. ఓకే, పవర్ ఫ్లో ఆర్ ఎనర్జీ ఫ్లో అంటే ఒక ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్ ఎనర్జీని ఏ డైరెక్షన్లో ప్రాపగేట్ చేస్తుంది అన్నది చూస్తాం. దేర్ వీ విల్ లుక్ ఇంటు సంథింగ్ కాల్డ్ పాయింటింగ్ వెక్టర్, అండ్ ఇన్ ద పాయింటింగ్ వెక్టర్ వీ సీ దట్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ పవర్ ఈజ్ బేసికలీ ఈ క్రాస్ హెచ్. అంటే వేవ్ ఎప్పుడు ఎనర్జీ ఏ డైరెక్షన్లో తీసుకెళ్తుందంటే ఈ క్రాస్ హెచ్ డైరెక్షన్లో తీసుకెళ్తూ ఉంటుంది. సో ఇఫ్ యూ డూ ఈ క్రాస్ హెచ్ హియర్ యూ కెన్ సీ ఇట్ ఈస్ ప్లస్ జెడ్. ఓకే, బట్ ఇఫ్ యూ డూ ఈ క్రాస్ హెచ్ హియర్, ఓకే, వై క్రాస్ ఎక్స్ అంటే ఇది ప్లస్ జెడ్ కాదు, అంటే వై క్రాస్ ఎక్స్ అంటే మైనస్ జెడ్ రావాలి. సో ఆ పవర్ దగ్గర అంటే ఆల్వేస్ యువర్ పవర్ షుడ్ ఫ్లో ఇన్ ఈ క్రాస్ హెచ్ డైరెక్షన్. సో ఈ క్రాస్ హెచ్ డైరెక్షన్ అక్కడ సాటిస్ఫై చేయాలి అంటే ఎలక్ట్రిక్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కాంపోనెంట్స్ మధ్య రిలేషన్షిప్ నెగిటివ్ అయిందనుకోండి, అప్పుడు మీరు ఈ క్రాస్ హెచ్ చేసినప్పుడు మైనస్ జెడ్ వస్తుంది. కానీ ఎలక్ట్రిక్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ మధ్య రిలేషన్షిప్లో ఒక మైనస్ సైన్ ఉంటుంది కాబట్టి ఓవరాల్గా జెడ్ డైరెక్షన్లో వేవ్ వెళ్తుంది. సో అందుకని మైనస్ సైన్ అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, బికాస్ ఇఫ్ యూ డోంట్ పుట్ దిస్ మైనస్ సైన్ యూ బేసిక్లీ కెనాట్ సే దట్ ద పవర్ ఇస్ ట్రావెలింగ్ ఇన్ ఈ క్రాస్ హెచ్ డైరెక్షన్. సో దిస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ షుడ్ బి వ్యాలిడ్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఏమంటానంటే ఒక వేవ్ అన్నది ఎక్స్ డైరెక్షన్లో వెళ్తుందన్న, వేవ్ ఇస్ ట్రావెలింగ్ ఇన్ ఎక్స్ డైరెక్షన్. మేబీ విల్ కన్ఫ్యూజ్ యూ లిటిల్ బిట్. ఓకే, వద్దులేండి, వేవ్ ఫస్ట్ ఈజీ చూద్దాం. వేవ్ ఎక్స్ డైరెక్షన్లో వెళ్తుంది. So it is going in positive x direction. If the electric field has y component and the magnetic field has z component, okay, what should be the sign of the and what will be the value of Ez by Hz? Should I take it as plus eta or should I take it as minus eta? Minus eta. Minus eta. Minus eta? Okay, so అంటే y cross z చేస్తే ఏమొస్తుంది? వై క్రాస్ చేస్తే ఎక్సే కదా వస్తుంది. సో అప్పుడు నాకు రిలేషన్షిప్లో మైనస్ పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. అప్పుడు ఈవై బై హెచ్ఎక్స్ అంటే ఈటా అని తీసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. ఒకవేళ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్కి జెడ్ కాంపోనెంట్ ఉంది, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్కి వై కాంపోనెంట్ ఉంది. ఇప్పుడు ఈవై బై హెచ్, ఇప్పుడు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్కి ఈజెడ్ కాంపోనెంట్ ఉంది, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్కి వై కాంపోనెంట్ ఉంది. ఇప్పుడు ఈ రెండాట్ల మధ్య రిలేషన్షిప్ ఏంట్రా అంటే ఇట్ ఈస్ మైనస్ ఈటా. ఓకే, ఎందుకు మైనస్ ఈటా రాసుకోవాల్సి వస్తుందంటే యాక్చువల్గా ఈ క్రాస్ హెచ్ డైరెక్షన్ క్రాస్ ప్రొడక్ట్ చేసినప్పుడు జెడ్ క్రాస్ వై ఈజ్ యాక్చువల్లీ ఎ నెగిటివ్, ఇట్ పాయింట్స్ ఇన్ నెగిటివ్ ఎక్స్ డైరెక్షన్. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు సాటిస్ఫై దట్ యూ నీడ్ టు పుట్ ఎ మైనస్ సైన్ హియర్. ఇక్కడ మైనస్ సైన్ పెడితేనే అప్పుడు నీకు ఓవరాల్గా పాజిటివ్ ఎక్స్ డైరెక్షన్ వస్తుంది. సో ఆ మైనస్ సైన్ పెట్టడం వల్ల ద మ్యాగ్నిట్యూడ్లో డివైడ్ చేసినప్పుడు నెగిటివ్ సైన్ వస్తుంది అన్న ఒకటే. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వై యువర్ ఇంపిడెన్స్ బికమ్ ఏ నెగిటివ్ నెంబర్. ఏదర్ అంటే రెండు చోట్ల పెట్టద్దు అన్న, ఇక్కడ నెగిటివ్ సైన్ పెట్టేసి ఇక్కడ నెగిటివ్ సైన్ పెట్టేస్తే మీకు ఆన్సర్ ఓవరాల్గా క్యాన్సిల్ అవుట్ అయిపోయి పాజిటివ్ వస్తుంది. సో దట్ మిస్టేక్ యూ షుడ్ నాట్ డూ. బట్ ఎనీవేస్ ఇవేంటంటే ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసేటప్పుడు యూ విల్ స్లోలీ అండర్స్టాండ్. విల్ సాల్వ్ ఎ ప్రాబ్లమ్ సెషన్. ఓకే, అండ్ దెన్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ దిస్ థింగ్స్ బెటర్. ఓకే, సో ఇవన్నీ ఏంటంటే సార్ అంత బాగానే. సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే the electric and magnetic fields are perpendicular to each other and they are perpendicular to the direction of propagation. So these kind of waves have a special name. వీటిని ఏమంటామంటే TEM waves అని పిలుస్తూ ఉంటాం, ట్రాన్స్వర్స్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్. దట్ మీన్స్ the electric and magnetic fields are transverse to the direction of the propagation.
So both electric and magnetic fields are transverse and perpendicular to the direction of propagation. So those kind of waves are called transverse electromagnetic waves. So we will be dealing a lot with this kind of waves. Okay, ఇవే కాదు, there are other format of waves we call transverse electric waves, transverse magnetic waves అని ఈ kind of waves ని wave guides లో చూస్తాము. We'll talk those things when we're dealing with waveguides. But right now, this any wave which is having electric and magnetic field perpendicular to each other, and it is also they are perpendicular to the direction of propagation, we call those kind of waves as transverse electromagnetic waves. సో అయితే ఇక్కడ చూడండి, సో సార్ మీరు డీల్ చేస్తే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎక్స్ డైరెక్షన్లో ఉందని డీల్ చేశారు, లేకపోతే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వై డైరెక్షన్లో ఉందని డీల్ చేశారు. కానీ ఐ కెన్ హ్యావ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్స్ లైక్ దిస్. అంటే నాకు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ప్రతి పాయింట్ దగ్గర సేమే ఉంది, మీరు చెప్పినట్టు ఇట్ ఈస్ యూనిఫామ్ ఎవ్రీవేర్. బట్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కెన్ హ్యావ్ బోత్ ఎక్స్ అండ్ వై కాంపనెంట్స్. ఎక్స్ వై కాంపనెంట్స్ రెండు ఉండే ఇట్లా ర్యాండమ్ డైరెక్షన్లో కూడా ఉండొచ్చా అంటే ఎందుకు ఉండకూడదు, శుభ్రంగా ఉండొచ్చు. ఓకే, then what is the answer ante? Then what is the answer? Basically the total answer is nothing but you have x component which is varying with z, you have y component which is also varying with z. So what is the solution ante? You get the solution like this: ex some constant ex naught ax cap ey naught ay cap into e power minus j beta z laga untadi. Ante for example I can write x cap ax cap 5 times of ax cap plus 4 times of az cap into e power minus beta z. అంటే దిస్ ఈస్ స్టిల్ ఎ వేవ్ విచ్ ఇస్ ట్రావెలింగ్ ఇన్ జెడ్ డైరెక్షన్, జెడ్ డైరెక్షన్లో ట్రావెల్ చేస్తున్న వేవే. ఓకే, కాకపోతే ఎక్స్వై ప్లేన్లో ప్రతి పాయింట్ దగ్గర ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ద ఫీల్డ్ ఇస్ కాన్స్టెంట్. ప్రతి పాయింట్ దగ్గర ఫీల్డ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ కాన్స్టెంట్ అన్నాను. కానీ ప్రతి పాయింట్ దగ్గర వెక్టర్ ఏంటంటే దే ఆర్ ఆల్వేస్ పాయింటింగ్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్ లైక్ దిస్. దే విల్ బి పాయింటింగ్ ఇన్ 5x ప్లస్ 4y 4az డైరెక్షన్. అన్ని డైరెక్షన్లో పాయింట్ చేస్తూ ఉంటాయి. దీనికి పెర్పెండిక్యులర్గా మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉండాలి. సో దీనికి పర్పెండిక్యులర్ వెక్టర్ విల్ స్టిల్ బి ఇన్ ద సేమ్ ప్లేన్. ఓకే, ఇదే ప్లేన్లో ఉంటుంది అండ్ ఇట్ విల్ బి ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ వెక్టర్. సో your magnetic field can also have both x and y components in that scenario. So in this scenario, if you ask me what is the relationship between electric and magnetic fields అంటే it is still eta, మళ్ళీ ఈటానే. ఓకే సార్, ఇక్కడ ప్లస్ ఈటా తీసుకోవాలా మైనస్ ఈటా తీసుకోవాలా అంటే ఇక్కడ ఆల్వేస్ వి టేక్ ఇట్ యాస్ ప్లస్ ఈటా. ఓకే, వి డోంట్ టేక్ మైనస్ ఈటా. అంటే ఇక్కడ magnitude, whenever you take the magnitude of the electric and magnetic fields, the answer is always eta అన్న. అలా కాకుండా మీరు ఇండివిజువల్గా కాంపోనెంట్స్ చేస్తున్నప్పుడు ఏంటంటే దాని మ్యాగ్నిట్యూడ్ తీసుకొని చేయట్లేదు, ఈఎక్స్ బై ఈవై చేస్తున్నప్పుడు. సో అందుకని మీకు మైనస్ ఈటానో ప్లస్ ఈటానో వస్తుంది. సో ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తున్నప్పుడు చెప్తాను, ఇన్ ఆర్డర్ టు అవాయిడ్ దిస్ కన్ఫ్యూజన్స్ వీ ఫాలో ఏ మెథడ్. ఒక మెథడ్ ఫాలో అవుతాము, ఆ మెథడ్ ఫాలో అయితే మీరు ఈ కన్ఫ్యూజన్స్ ఉండవు. సో విల్ సీ when dealing with problem, but this is how you have to do, because x component can be written as eta times of hy component and y component can be written as minus eta times of hx component. When you square them, and you can see that overall the magnitude is nothing but again eta, intrinsic impedance eta. Okay, so ఇప్పుడు దాకా ఏంటంటే we were talking about these plane waves, but the question always occurs is what are the sources of these plane waves. అంటే ఇలాంటి ఒక యూనిఫామ్ ప్లేన్ వేవ్స్ ఎవరు క్రియేట్ చేయగలరు? ఓకే, సో in order to create these uniform plane waves, you need sources which are impractical. ప్రాక్టికల్గా నువ్వు అసలు తయారు చేయలేవు అలాంటి సోర్సెస్ కావాలి. అంటే ఇక్కడ చూడండి, ద సోర్స్ ఆఫ్ ఎ ప్లేన్ వేవ్ ఇస్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. అంటే ఒక ఇన్ఫినైట్ ప్లేన్లో ఓకే, ఇఫ్ యూ పుట్ కరెంట్స్ విచ్ ఆర్ గోయింగ్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్, ఎక్స్ డైరెక్షన్లో వెళ్ళే షీట్ కరెంట్స్ పెట్టాను అనుకోండి. సో కరెంట్స్ విచ్ ఆర్ ఫ్లోయింగ్ షీట్ కరెంట్స్, అంటే ఒక షీట్ మీద కరెంట్స్ ఫ్లో అవుతున్నాయి అన్న. ఇలాంటి ఒక ఇన్ఫినైట్ షీట్ కరెంట్స్ తీసుకున్నా అనుకోండి, ప్రాబబ్లీ ఫర్ అన్ ఇన్ఫినైట్ షీట్ కరెంట్స్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ కట్టుకుని ఉంటారు. యాంపియర్స్ లా చెప్తున్నప్పుడు ఒక ఇన్ఫినైట్ షీట్ మీద కరెంట్స్ ఫ్లో అవుతుంటే దానికి ఫీల్డ్స్ ఎలా ఉంటాయని ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేశారు. ఓకే, యూ కెన్ యూజ్ యాంపియర్స్ లా అండ్ యూ కెన్ క్యాలిక్యులేట్. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ పుట్ యువర్ థంబ్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ కరెంట్, యూ కెన్ ఫీల్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ magnetic field. So you can see the magnetic field will be pointing in this direction here, here it will be pointing in opposite direction. But if you remember your Ampere's law remember చేస్తే that the currents, these infinite currents will create fields which are same at every point, uniform fields ని క్రియేట్ చేస్తాయి. ఓకే, సో ఇలాంటి ఫీల్డ్స్ని ఒకవేళ మీరు టైంతో మార్చడం స్టార్ట్ చేశారనుకోండి, ఇలాంటి కరెంట్స్ని ఇఫ్ యూ స్టార్ట్ వేరింగ్ దెమ్ యాజ్ అ ఫంక్షన్ ఆఫ్ టైమ్, then the corresponding fields they create
which are uniform everywhere will also with time as sinusoidal only. సో సో ఈ టైప్ ఆఫ్ సోర్సెస్ ఎలాంటి ఫీల్డ్స్ క్రియేట్ చేస్తాయంటే దే క్రియేట్ ఫీల్డ్స్ ఇన్ ద ఫార్ ఫీల్డ్ లైక్ దిస్. యూ కెన్ సీ దే ఆర్ ఆల్ కాన్స్టెంట్స్, దే ఆర్ ఆల్ కాన్స్టెంట్ ఫీల్డ్స్ అండ్ యూనిఫామ్ ప్లేన్ వేవ్స్ విచ్ ఆర్ ట్రావెలింగ్ ఇన్ జెడ్ డైరెక్షన్ ఆర్ నెగిటివ్ జెడ్ డైరెక్షన్. సో అంటే షీట్ నుంచి అవుట్వర్డ్స్ ఇట్లా వేవ్స్ ట్రావెల్ అవుతూ ఉంటాయి, యూనిఫామ్ ప్లేన్ వేవ్స్. సో ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఐఎమ్ నాట్ ప్రూవింగ్ ఇట్, దీన్ని డైరెక్ట్గా నేను ప్రూవ్ చేయట్లేదు, బట్ యూ కెన్ ఆల్వేస్ స్టార్ట్అప్ ఇలాంటి కరెంట్స్ తీసుకుని కరెంట్స్ నుంచి మ్యాగ్నెటిక్ వెక్టర్ పొటెన్షియల్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఫ్రమ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ వెక్టర్ పొటెన్షియల్ యూ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ ద ఫీల్డ్స్ బి అండ్ హెచ్ అట్ ఎవ్రీ పాయింట్. యూ బేసికలీ విల్ గెట్ ద ఆన్సర్. ఇక్కడ ఏమొచ్చిందో ఆన్సర్ అదే ఆన్సర్ వస్తుంది. అంటే ఒక యూనిఫామ్ ప్లేన్ వేవ్ అన్నది నువ్వు తయారు చేయాలంటే ఒక ఇన్ఫనైట్ వాల్ మీద కరెంట్స్ని రన్ చేయాలి. ఓకే, యూ నీడ్ టు రన్ ఏ కరెంట్స్ విచ్ ఆర్ ఆల్సో గోయింగ్ టు ఇన్ఫినిటీ. ఇన్ఫినైట్ దూరం వెళ్ళే కరెంట్స్ని రన్ చేస్తే అప్పుడు ఒక యూనిఫామ్ ప్లేన్ వేవ్ని తయారు చేయగలవు. దెన్ ఓన్లీ యూ కెన్ డూ అన్ యూనిఫామ్ ప్లేన్ వేవ్. సార్ అంటే మీరు అంటున్నట్టు ఒక ఇన్ఫినైట్ వాల్ మీద ఇన్ఫినైట్ కరెంట్స్ని నేను రన్ చేయాలి అంటే ఐ నీడ్ ఇన్ఫినైట్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. యా షూర్, యూ డెఫినెట్లీ నీడ్ ఇన్ఫినైట్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. సో బికాస్ యువర్ ఫీల్డ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఇన్ఫినైట్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. అదేంటి సార్ నా ఫీల్డ్కి ఇన్ఫినైట్ ఎనర్జీ ఉందా అంటే విల్ క్యాలిక్యులేట్, కొన్ని రోజుల్లో ఎనర్జీ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము. బట్ వితౌట్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఆల్సో యూ కెన్ సీ. ఎందుకంటే ఎట్ ఎనీ పాయింట్ ఇన్సైడ్ ద ప్లేన్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇస్ హ్యావింగ్ సేమ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్. అంటే ఒక ఇన్ఫినైట్ ప్లేన్లో ప్రతి పాయింట్ దగ్గర ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉందంటున్నాను. సో ఇఫ్ ఐ థింక్ అబౌట్ ద ఎనర్జీ డెన్సిటీ ఆర్ ద ఎనర్జీ డిస్ట్రిబ్యూషన్, యూ కే ప్రతి చోట ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉంది అంటే ప్రతి చోట ఎనర్జీ ఉన్నట్టు. సో ఇఫ్ ద ఫీల్డ్ ఇస్ ఎక్స్టెండింగ్ టు ఇన్ఫినిటీ దెన్ యూ నీడ్ టు హ్యావ్ అన్ ఇన్ఫినైట్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. సో అంటే ఇలాంటి ఒక యూనిఫామ్ ప్లేన్ వేవ్ తయారు చేయాలంటే ప్రాక్టికల్గా ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ బికాస్ యూ కెనాట్ క్రియేట్ ఎ యూనిఫామ్ కరెంట్స్ విచ్ ఆర్ ఫ్లోయింగ్ యూనిఫామ్లీ ఆన్ ఎ షీట్ అండ్ మోర్ ఓవర్ యూ కెనాట్ క్రియేట్ ఇన్ఫినైట్ కరెంట్స్. సో ఇవి తయారు చేయలేనప్పుడు, అసలు ఇలాంటి వేవ్స్ ప్రాక్టికల్గా క్రియేట్ చేయలేనప్పుడు, ఓకే, వై డూ వీ యూజ్ దెమ్? ఎందుకు యూనిఫామ్ ప్లేన్ వేవ్స్ యూజ్ చేస్తాము అంటే సింపుల్. ఇఫ్ యూ ఆస్క్ మీ వై డూ వీ గో ఫర్ యూనిఫామ్ ప్లేన్ వేవ్స్ అంటే ఐ కెన్ ఆస్క్ యూ ఇన్ రివర్స్ ఎ క్వశ్చన్. ఓకే, కెన్ వీ క్రియేట్ సైన్సోయిడల్ సిగ్నల్స్ ఇన్ ల్యాబ్? సిగ్నల్ మీ ల్యాబ్లో సైన్ కొసైన్ సిగ్నల్స్ని క్రియేట్ చేయొచ్చు అంటారా? ఎస్ సార్. యా డెఫినెట్లీ మా దగ్గర సిగ్నల్ జనరేటర్ ఉంది సార్, ఆన్ చేయగానే సిగ్నల్ వచ్చేస్తుందంటే, బట్ దట్ ఈస్ నాట్ ఏ సైన్సోయిడల్ సిగ్నల్. అది ఎందుకు సైన్సోయిడల్ కాదు సార్? నేను వేవ్ ఫామ్ కూడా చూసాను సిఆర్ఓలో, సైన్సోయిడల్ లాగే ఉంది అంటే నేనేమంటానంటే అది స్టిల్ సైన్సోయిడల్ కాదంటాను. ఎందుకు కాదు? అంటే Propagate ఫ్రీడమ్ అవుతుంది. వచ్చింది సార్. నుంచి ఉండాలన్నారు కదా సార్ స్టార్టింగ్. ఎస్, I think I have given this answer somewhere in my lecture probably. So సైన్ అన్నది ఇఫ్ ఐ సే ఇట్ ఈస్ అ సైన్ ఒమేగా టీ సిగ్నల్, ఈ సైన్ ఒమేగా టీ సిగ్నల్ని ఒకవేళ డ్రా చేయమన్నారు అనుకోండి, యూ హ్యావ్ టు డ్రా ఇట్ ఫ్రమ్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ. అంటే సైన్సోయిడల్ సిగ్నల్ షుడ్ ఎగ్జిస్ట్ ఫ్రమ్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ దాకా ఎగ్జిస్ట్ అవ్వాలి. అలా కాకుండా ఇలా డ్రా చేశాను అనుకోండి, ఈజ్ దిస్ ఎ సైన్సోయిడల్ సిగ్నల్? ఈ సిగ్నల్ ఏంటి? Sin into u of t. యా, సైన్ ఇంటూ యూ ఆఫ్ టీ. అంటే 0 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ సైన్సోయిడల్ సిగ్నల్. ది సిగ్నల్ వేరు. దో స్టడీ స్టేట్లో అంత సైన్సోయిడల్ సిగ్నల్ అనాలిసిస్ వాడతాం కానీ అవి సైన్సోయిడల్ సిగ్నల్స్ కాదు. అంటే నువ్వు ప్రాక్టికల్గా ఒక సైన్సోయిడల్ సిగ్నల్ నిజంగా తయారు చేయాలనుకో, అంటే మైనస్ ఇన్ఫినిటీ నుంచి ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ వరకు సిగ్నల్ రన్ అవుతూనే ఉండాలి అంటే నీకు ఎంత ఎనర్జీ కావాలి? ఇన్ఫినైట్ ఎనర్జీ కావాలి. బట్ ఇఫ్ యూ నీడ్ అన్ ఇన్ఫినైట్ ఎనర్జీ, నువ్వు అసలు సైన్సోయిడల్ సిగ్నల్స్ని ప్రాక్టికల్గా తయారు చేయలేవు. వాట్ యు ఆర్ డూయింగ్ అంటే మీ ల్యాబ్లో తయారు చేస్తున్న సిగ్నల్స్ అన్ని ఇవి. యు ఆర్ డూయింగ్ యూ ఆఫ్ టీ at steady state because sinusoidal signals work out అవుతున్నాయి కాబట్టి then you are doing the experiments and you are getting the answers. Okay, but are you really creating sinusoidal signals అంటే no you are not. You are only creating sinusoidal signal into u of t. మరి క్రియేట్ చేయనప్పుడు మొత్తం అంతా సైన్సోయిడల్స్ ఎందుకు వాడతాం రా అంటే, యా బికాస్ ఫోరియర్ ఏం చెప్పాడు, ఎనీ అనాలిసిస్లో ఎనీ సిగ్నల్ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ సమ్ ఆఫ్ సైన్సోయిడల్స్. సో వీ ఆల్వేస్ డూ అవర్ సర్క్యూట్ అనాలిసిస్ విత్ సైన్సోయిడల్స్. అట్లానే ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్లో కూడా ఒక ప్రిన్సిపల్ ఉంది నాన్న, దట్ ఈస్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ స్పేషియల్ వేరియేషన్. ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ స్పేషియల్ వేరియేషన్ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ సమ్ ఆఫ్, ఓకే, సమ్ ఆఫ్ sum of uniform plane waves.
ఓకే. సో ఇది ఎక్కడో చూసినట్టుగా ఉంది కదా, దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎ ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ వెర్షన్ ఆఫ్ కే. ఓకే. సో అంటే ఇఫ్ యూ థింక్ స్పేషియల్ ఇంత మీరు మామూలుగా ఇఫ్ యూ రైట్ యువర్ ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ సిగ్నల్ ఎట్లా రాస్తారు, సే ఈ ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ ఆఫ్ ఒమేగా ఇంటూ ఈ పవర్ మైనస్ జే ఒమేగా టీ డి ఒమేగా, అంతే కదన్నా, ఇట్లానే కదా రాస్తారు. సో అంటే మీకు ఫ్రీక్వెన్సీ డొమైన్లో వేరియేషన్స్ ఇస్తే ఆ అన్ని ఫ్రీక్వెన్సీ కాంపోనెంట్స్ని యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్తే యూ గెట్ ద బేసిక్లీ యువర్ టైమ్ డొమైన్ సిగ్నల్, యూ ఇంటిగ్రేటెడ్. సో ఇదేంటిది, ఇది టైమ్ స్పేస్ అయితే దిస్ ఈజ్ యువర్ ఫోరియర్ స్పేస్ ఆర్ ఫ్రీక్వెన్సీ డొమైన్, అంతే కదా. ఇది టైమ్ డొమైన్ అయితే ఇది ఫ్రీక్వెన్సీ డొమైన్ అంటాం. అయితే ఇన్ ద సేమ్ వే యూ కెన్ ఆల్సో క్రియేట్ ఎ డొమైన్ లైక్ దిస్. ఇది స్పేషియల్ డొమైన్ అయితే ఇది స్పేషియల్ ఫ్రీక్వెన్సీ డొమైన్. Okay, you can always express any kind of spatial variation as a sum of many spatial many uniform plane waves. ఎందుకంటే యూనిఫామ్ ప్లేన్ వేవ్ అంటే ఏంటన్నా, మనం చూసాం యూనిఫామ్ ప్లేన్ వేవ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ అ సైన్సోయిడల్ వేరియేషన్ ఇన్ స్పేస్. స్పేస్లో సైన్సోయిడల్ వేరియేషన్స్ని యూనిఫామ్ ప్లేన్ వేవ్ అంటున్నాం. సో ఇఫ్ ఐ యాడ్ ఆల్ దీస్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ సైన్సోయిడల్ వేరియేషన్స్ ఇన్ స్పేస్, ఐ కెన్ క్రియేట్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ స్పేషియల్ వేరియేషన్ ఇన్ స్పేస్. సో అందుకని వీ డూ అన్ అనాలిసిస్ ఆన్ ప్లేన్ వేవ్స్ ఈవెన్ దో వీ కెనాట్ క్రియేట్ ఇట్. ఓకే, అవి క్రియేట్ చేయలేకపోయినా అంటే అప్రాక్సిమేట్గా వీ కెన్ క్రియేట్, జస్ట్ లైక్ మన ల్యాబ్స్లో కూడా మనం చేస్తున్న అప్రాక్సిమేషన్ సైన్ ఆఫ్ ఒమేగా టీ ఇంటూ యూ ఆఫ్ టీ ఆన్ చేసాక కొంచెం సేపు తర్వాత ట్రాన్షియంట్ అలాగా డైఅవుట్ అయిపోద్ది కాబట్టి వీ అజ్యూమ్ దాట్ ఇన్ఫినిటీ నుంచి సైన్సాయిడల్ సిగ్నల్ వస్తుందో లేదా అని అనుకుని అనాలిసిస్ చేస్తున్నాం. ఓకే, ఇఫ్ ద ట్రాన్షియంట్ డిడ్ నాట్ డైఅవుట్ దెన్ యువర్ నాట్ డీలింగ్ విత్ ద సైన్సాయిడల్ సిగ్నల్. ఓకే, అప్పుడు తెలుస్తుంది ఎఫెక్ట్. ట్రాన్షియంట్ లేనంత వరకు ప్రాబ్లం లేదు మీ సర్క్యూట్స్లో. ట్రాన్షియంట్ ఉందా, డైఅవుట్ అవ్వలేదా, నీ స్టెబిలిటీ పోయింది, మొత్తం కథ అంతా మారిపోయింది. ఓకే, సో అప్పుడు సైన్సాయిడల్ వేవ్స్ పనికిరాకపోవచ్చు, కానీ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ దే వర్క్అవుట్ ఇన్ ద సేమ్ వే యూనిఫామ్ ప్లేన్ వేవ్స్ ఆల్సో వర్క్అవుట్ ఆల్ ద టైమ్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ వై వీ స్టడీ యూనిఫామ్ ప్లేన్ వేవ్స్ ఎక్స్టెన్సివ్లీ. ఫస్ట్ యూనిఫామ్ ప్లేన్ వేవ్స్ ఎలా ట్రావెల్ అవుతాయి, ఎలా రిఫ్లెక్ట్ అవుతాయి, రైట్, ఎలా డైఫ్రాక్ట్ అవుతాయి, ఎలా స్కాటర్ అవుతాయి, అన్ని యూనిఫామ్ ప్లేన్ వేవ్స్తోనే చేస్తాం. Once we have the analysis for the uniform plane waves, in order to estimate the waves and in order to estimate some random things, we try to analyze them as sum of uniform plane waves కింద అనలైజ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాం, just like we do with the Fourier domain. Okay, so this is about the uniform plane waves. So as we are previously discussing, okay, so Maxwell equations ఇప్పుడు దాకా ఏంటి అంటే హోమోజీనియస్ అన్బౌండెడ్ సోర్స్ ఫ్రీ రీజియన్లో డీల్ చేసాము. ఓకే, సో దీస్ వర్ అవర్ ఈక్వేషన్స్, డెల్ డాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రో వి. సో సోర్స్ ఫ్రీ రీజన్ అన్నాను కాబట్టి రోని జీరో చేశాను, జేని కూడా జీరో చేశాను. జే అంటే ఏంటంటే కండక్షన్ కరెంట్స్ ఏమి ఉండవు, అంటే దేర్ ఆర్ నో కరెంట్ సోర్సెస్ ఆర్ దేర్ ఆర్ నో చార్జ్డ్ సోర్సెస్ విచ్ ఆర్ క్రియేటింగ్ ఎలక్ట్రిక్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్. అంటే నేను ఎక్కడైతే ఫీల్డ్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నానో అక్కడ లేవు అని అనుకున్నాను. సో ఐమ్ ఫార్ అవే ఫ్రమ్ ద సోర్సెస్. అయితే లెట్ us ఇంక్లూడ్ వన్ న్యూ థింగ్ హియర్. అయితే చూడండి, సోర్స్ ఫ్రీ రీజన్ అన్నాను కానీ ఇక్కడ రో జీరో చేశాను కానీ జే ఇంకా జీరో చేయలేదు. అదేంటి సార్ ఎందుకు చేయలేదు ఇంకా అంటే, లెట్ మీ ఇంక్లూడ్ దట్ ద మీడియం ఈస్ హ్యావింగ్ సమ్ ఫైనైట్ అమౌంట్ ఆఫ్ కండక్టివిటీ. మీడియంలో కొంత కండక్టివిటీ ఉంది అని అనుకుందాం. సో మీడియంలో కొంత ఫైనైట్ అమౌంట్ ఆఫ్ కండక్టివిటీ ఉంది అంటే వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇఫ్ ద మీడియం ఈస్ హ్యావింగ్ ఫైనైట్ కండక్టివిటీ. ఫైనైట్ కండక్టివిటీ ఉండడం అంటే ఏంటి మన మీనింగ్ అంటే, మెటీరియల్ లోపల నువ్వు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అప్లై చేసినప్పుడు ఇట్లా డైపోల్స్ ఫామ్ అవటమే కాదు, దేర్ ఆర్ ఆల్సో సమ్ ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్సైడ్ ద మెటీరియల్స్. సో దీస్ ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ కెన్ ఆల్సో మూవ్ నౌ. ఓకే, సో ఎప్పుడైతే ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ కొంత ఫైనైట్ కండక్టివిటీ ఉందో, ఇఫ్ యువర్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ హ్యావింగ్ ఫైనైట్ కండక్టివిటీ దే విల్ హిట్, అవి వెళ్తూ చుట్టూ హిట్ చేసేస్తూ వెళ్తూ ఉంటాయి, అంతే కదా, ఆటమ్స్ని హిట్ చేస్తూ వెళ్తూ ఉంటాయి. సో యూ లూజ్ లాట్ ఆఫ్ పవర్ ఆర్ యూ లూజ్ ద ఎనర్జీ. సో అంటే ఇఫ్ యువర్ మీడియం హ్యాస్ ఎ ఫైనైట్ కండక్టివిటీ, సిగ్మా ఇస్ నాన్ జీరో వాల్యూ, then you will be dealing with the lossy mediums. అంటే నేను ఏమంటున్నానంటే సేమ్ సినారియో తీసుకుంటున్నాను. ఇందాక ఏంటంటే సిగ్మా వాజ్ టేకెన్ యాజ్ జీరో, అంటే ఎక్కడ కండక్టివిటీ లేదు మీడియంకి, ఓన్లీ ఎప్సిలాన్ ఆర్ అండ్ మ్యూ ఆర్ వాజ్ దేర్. ఇన్ దట్ సినారియో వీ గాట్ సమ్ సొల్యూషన్స్, ప్లేన్ వేవ్ సొల్యూషన్ వచ్చింది. అయితే ఒకవేళ ఇప్పుడు మీడియంలో లాసెస్ ఉంటే, ఇఫ్ ద మీడియం హ్యావ్ లాసెస్, వాట్ హ్యాపెన్స్ టు ద సొల్యూషన్, సొల్యూషన్స్ ఎలా మారుతాయి. సొల్యూషన్స్ ఎలా మారుతాయని తెలియాలి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ దట్ నవ్ ఐ హ్యావ్ టు డివైడ్ ద కరెంట్స్ ఇంటూ 2 parts. సో ఇక్కడ చూడండి, జేని 2 parts కింద బ్రేక్ చేశాను, జేసీ అండ్ జేఎస్ అని.
సో జేసీ అంటే ఏంటంటే బికాజ్ ఇట్స్ ఎ సోర్స్ ఫ్రీ రీజన్ ఐ హావ్ టు టేక్ జేఎస్ ఈక్వల్ టు జీరో. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ జేసీ అంటే ఏంటో చెప్తాను చూడండి. జేసీ అంటే దీస్ ఆర్ కరెంట్స్ ఇన్సైడ్ మెటీరియల్ బికాస్ ఆఫ్ ఫైనైట్ కండక్టివిటీ. ఫైనైట్ అమౌంట్ ఆఫ్ కండక్టివిటీ ఉండటం వల్ల మెటీరియల్స్ లోపల ఎలక్ట్రాన్స్ మూవ్ అవుతూ ఉంటాయి కాబట్టి వాటి వల్ల వచ్చే కరెంట్స్ ఇవి నాన్న. జేఎస్ అంటే ఏంటంటే దీస్ ఆర్ సమ్ అంటే ఏదో సమ్ మెటాలిక్ కండక్టర్స్ ఏవో పెట్టి ఎక్కడో సోర్సెస్ ఉంటాయి కదా, సో అవి సోర్స్ కరెంట్స్. సో అంటే ఇక్కడ ఎక్కడో సమ్ కరెంట్ క్యారింగ్ వైర్స్ లేకపోతే సమ్ చార్జ్ డెన్సిటీస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ రోవి అండ్ సమ్ కరెంట్ సోర్సెస్. దీస్ ఆర్ క్రియేటింగ్ ఎలక్ట్రిక్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ ఎవ్రీవేర్. సో సమ్వేర్ ఫార్ అవే ఫ్రమ్ యువర్ సోర్సెస్ నువ్వు ఇక్కడెక్కడో ఉన్నావు, ఇక్కడెక్కడో ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్స్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నావు. కానీ నువ్వు ఉన్న రీజన్ అంటే దేర్ ఇస్ సమ్ కండక్టివిటీ. నువ్వు ఉన్న రీజన్లో కండక్టివిటీ ఉంది, ఉండటం వల్ల నీ రీజన్లో కూడా కొన్ని కరెంట్స్ ఫామ్ అవుతాయి. నువ్వు ఉన్న రీజన్లో కూడా కొన్ని కరెంట్స్ ఫామ్ అవుతాయి. సో ఆల్ కరెంట్స్ షుడ్ బి ఇంక్లూడెడ్ జే అని రాసినప్పుడు. అయితే నేను ఫార్ అవే ఫ్రమ్ ద సోర్సెస్ తీసుకుంటాను కాబట్టి సోర్సెస్ ఉండే కరెంట్స్ ఎక్కడో ఉన్నాయి కాబట్టి వీటిని ఇంక్లూడ్ చేయను. సో వాట్ ఐ విల్ డూ ఇస్ బికాస్ ఐఎమ్ డీలింగ్ విత్ ద సోర్స్ ఫ్రీ రీజన్ ఐ విల్ మేక్ జేఎస్ గో టు జీరో. సో ఇన్ మై ఎక్స్ప్రెషన్ నౌ ఐ హ్యావ్ ఎన్ ఎక్స్ట్రా టర్మ్. ఇంతకుముందు జే లేదు, కాకపోతే ఇప్పుడు ఐ హ్యావ్ ఎన్ కండక్షన్ కరెంట్స్ ఇన్సైడ్ ద మెటీరియల్స్ విచ్ ఆర్ క్రియేటెడ్ బికాస్ ఆఫ్ ఫైనైట్ కనెక్టివిటీ. ఓకే, అయితే కండక్షన్ కరెంట్స్కి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్కి ఏమైనా రిలేషన్షిప్ ఉందా అంటే ఉంది. కండక్షన్ కరెంట్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ సిగ్మా టైమ్స్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ దట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ దేర్. సో ఆ లొకేషన్ దగ్గర ఎంత ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉందో దానికి కరస్పాండింగ్గా ఇఫ్ యూ నో ద కండక్టివిటీ యూ కెన్ ఫైండ్ వాట్ ఈస్ ద కండక్టివిటీ అట్ దస్ పాయింట్. సో అంటే ప్రతి పాయింట్ దగ్గర ఎంత కండక్టివిటీ ఎంత కండక్షన్ కరెంట్స్ ఉంటాయో నాకు తెలుసు. ఓకే, నా మీడియంలో. సో ఫార్ అవే ఫ్రమ్ ద సోర్సెస్ ఒకవేళ నా మీడియంలో కొంత ఫైనైట్ కండక్టివిటీ ఉంటే దెన్ ఐ హ్యావ్ టు ఎక్స్ట్రా డీల్ విత్ దిస్ కండక్షన్ కరెంట్స్ ఆల్సో. ఇప్పుడు కండక్షన్ కరెంట్స్తో కూడా డీల్ చేయాలి. సో కండక్షన్ కరెంట్స్తో డీల్ చేయాలి. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద కండక్షన్ కరెంట్ డెన్సిటీస్. అయితే ప్రాబబ్లీ యూ మైట్ బి వరీడ్ సార్, అయితే ఏంటి ఇప్పుడు ఇంతకుముందు అంటే హ్యాపీగా జే లేదు, ఇప్పుడు కొత్తగా జే కూడా వచ్చింది. సో ఇప్పుడు జే వచ్చిందంటే మళ్ళీ మొత్తం డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ అన్ని మళ్ళీ సాల్వ్ చేయాలి కదా, చాలా పెద్ద తలనొప్పి, బోల్డ్ కష్టపడి బోల్డ్ అని దాటుకుని బోల్డ్ స్లైడ్లు దాటుకుని యూనిఫామ్ ప్లేన్ వేవ్కి వచ్చాము. ఓకే, మళ్ళీ అంతా కష్టపడాలా అంటే అవసరం లేదన్న, యూ డోంట్ హ్యావ్ టు. ఇక్కడ ఒక చిన్న మ్యాథమెటికల్ ట్రిక్ ప్లే చేస్తాను in order to solve this problem. And if the material is having finite conductivity, in order to solve this issue I'll play a small trick. Okay, so trick enti ante is Bharat, do you have any doubt? Bharat, Kiran. Okay, all right. సో ఇక్కడ ఒక మ్యాథమెటికల్ ట్రిక్ ప్లే చేద్దాం నాన్న. సో ట్రిక్ ఏంటో చూడండి. ఓకే, సో బేసిక్లీ ఏంటంటే ఫైనైట్ కండక్టివిటీ ఉందంటే దట్ వీఆర్ డీలింగ్ విత్ ద మీడియం విచ్ ఇస్ హ్యావింగ్ లాసెస్, అంతే కదా. ఎందుకంటే ఫైనైట్ కండక్టివిటీ ఉందంటే చార్జెస్ మూవ్ అవుతున్నాయి, వాటి వల్ల హిట్ అవుతూ యూ విల్ బి లూజింగ్ ఎనర్జీ. సో యూఆర్ డీలింగ్ విత్ అ కేస్ వేర్ యువర్ మీడియం ఈజ్ లాసీ. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద మ్యాథమెటికల్ టెక్నిక్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యూజ్ అంటే, ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ మన మ్యాక్స్వెల్ ఈక్వేషన్స్ ఫేజర్ ఫార్మాట్లో రాసినప్పుడు ఇదిగోండి ఇట్లా వచ్చాయి. కానీ ఈ ఈక్వేషన్స్ ఎప్పుడు రాశాను అంటే వెన్ ద మీడియం డస్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ కండక్టివిటీ ఏం లేకపోతే. ఓకే, సిగ్మా ఇస్ జీరో. ఓకే, సో వెన్ దేర్ ఇస్ నో కండక్టివిటీ దీస్ ఆర్ ద మ్యాక్స్వెల్ ఈక్వేషన్స్. సో ఈ మ్యాక్స్వెల్ ఈక్వేషన్స్ని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యువర్ మీడియం హ్యాస్ నో కండక్టివిటీ బట్ ఇట్ హ్యాస్ సమ్ పెర్మిటివిటీ అండ్ పెర్మిబిలిటీ ఎప్సిలాన్ ఆర్. ఓకే, అప్పుడు ఈక్వేషన్స్ ఏమవుతాయి, మ్యూ ప్లేస్లో మ్యూ నాట్ మ్యూ ఆర్, ఎప్సిలాన్ నాట్ ప్లేస్లో ఎప్సిలాన్ నాట్ ఎప్సిలాన్ ఆర్ వస్తుంది. సో అయితే నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే ఈ ఈక్వేషన్ తీసుకుని డెల్ క్రాస్ ఆఫ్ ఈ బార్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ జే ఒమేగా మ్యూ నాట్ ఆఫ్ మ్యూ ఆర్ కాబట్టి హెచ్ బార్. సో వాట్ ఐ విల్ డూ, ఐ విల్ టేక్ డెల్ క్రాస్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్. ఓకే, if I take del cross on both sides, so what is this side? This side is nothing but gradient of divergence of electric field minus Laplacian of electric field is equal to minus j omega mu naught mu r del cross of h అంటే ఏంటి, ఇదిగోండి ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, j omega epsilon naught epsilon r e bar. ఓకే, సో అంటే ఇక్కడ డెల్ డాట్ ఈ జీరో కాబట్టి బికాస్ డెల్ డాట్ డి ఈజ్ జీరో, ఇది జీరో అవుతుంది కాబట్టి సో యూ హ్యావ్ డెల్ స్క్వేర్ ఆఫ్ ఈ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ ఒక జే ఒమేగా ఇక్కడ ఒక జే ఒమేగా. ఓకే,
and there is a minus sign. ఏమొస్తుంది? You get a minus minus, you get a plus. You get a omega square mu naught mu r epsilon r into electric field. So which is nothing but omega square, దీన్నే mu epsilon e bar అని రాసుకున్నాం. ఇలాగే కదా. This is how we got Helmholtz equation. సో దిస్ ఇస్ హౌ వి గాట్ హెల్మోల్ట్స్ ఈక్వేషన్. ఈ ఈక్వేషన్ వాడుకునే ప్లేన్ వేవ్, యూనిఫామ్ ప్లేన్ వేవ్ అన్ని డెరైవ్ చేశాను, ఏది సిగ్మా 0 అయినప్పుడు. అయితే ఇప్పుడు నేను ప్లే చేసే ట్రిక్ ఏంటో చూడండి. ట్రిక్ ఏంటంటే ఇప్పుడు నాకు ఫేజర్ ఫార్మాట్లో ఎక్స్ట్రాగా జే టర్మ్ యాడ్ అవుతుంది, అంతే కదా. సో ఎక్స్ట్రాగా ఫేజర్ ఫార్మాట్లో ఏం టర్మ్ యాడ్ అవుతుంది? జే టర్మ్ ఒకటి యాడ్ అవుతుంది. సో అంటే ఇక్కడ డెల్ క్రాస్ ఆఫ్ హెచ్ ప్లేస్లో ఏమో యాడ్ అవుతుందంటే there is j omega epsilon naught into epsilon r, okay, plus that j is because of the conductivity ఇప్పుడు నాన్ జీరో ఫంక్షన్ అనుకోండి. సో j అంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సిగ్మా టైమ్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ నౌ, ఓకే. సో ఇక్కడ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉంది, సిగ్మా టైమ్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ నౌ. సో j omega epsilon naught epsilon r ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అండ్ సిగ్మా టైమ్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. సో నేను ఏమంటానంటే ఇఫ్ ఐ టేక్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కామన్, అంటే ఇందులో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కామన్ తీసాను అనుకోండి, I have sigma plus j omega epsilon naught into epsilon r, అంతే కదా. అయితే ఇక్కడ చూడండి ఏం చేస్తానంటే ఐ విల్ టేక్ j omega epsilon naught epsilon r కామన్, ఓకే. j omega epsilon naught కామన్ తీద్దాం. j omega epsilon naught కామన్ తీసాను అనుకోండి, ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది? సిగ్మా డివైడెడ్ బై j omega epsilon naught ప్లస్ epsilon r అని వస్తుంది, ఓకే. అయితే సో ఇక్కడ చూడండి ఇట్లా వచ్చాక నేను ఏం చేస్తానంటే ఇక్కడున్న నెంబర్ని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొంచెం సేపు దీనికి ఒక పేరు పెడదాం, ఎప్సిలాన్ ఆర్ ఆర్సి అని, ఓకే. అంటే ఇప్పుడు ఈక్వేషన్ ఎలా ఉంది అంటే ఈ బార్, సో డెల్ క్రాస్ ఆఫ్ హెచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు జే ఒమేగా ఎప్సిలాన్ నాట్ ఎప్సిలాన్ ఆర్ ఆర్సి ఆఫ్ ఈ బార్లో ఉంది. అఫ్ కోర్స్ ఇక్కడ ఎప్సిలాన్ ఆర్ ఆర్సి అంటే ఏంటి? ఎప్సిలాన్ ఆర్ ప్లస్ సిగ్మా బై జే ఒమేగా ఎప్సిలాన్, ఓకే. అది కాంప్లెక్స్ నెంబర్, కొంచెంసేపు అది కాంప్లెక్స్ నెంబర్ అయితే అయింది, నాకు ఎందుకని పట్టించుకోకుండా చూస్తే. సో దిస్ ఈక్వేషన్ లుక్స్ లైక్ ద ఈక్వేషన్ విచ్ ఇస్ హియర్. ఇక్కడ ఏ ఈక్వేషన్ ఉందో అలాగే ఉంది కదా. అంటే సేమ్ ఎందుకు ఉంది సార్? డెల్ క్రాస్ ఆఫ్ హెచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు జే ఒమేగా ఎప్సిలాన్ నాట్, ఇక్కడ ఎప్సిలాన్ ఆర్ ఉంది, కానీ ఇక్కడ ఎప్సిలాన్ ఆర్సీ ఉంది కదా. అంటే అవును, మేబీ ఇక్కడ ఎప్సిలాన్ ఆర్ ఉంది, ఇక్కడ ఎప్సిలాన్ ఆర్సీ ఉంది, కాకపోతే ఇప్పుడు ఎక్స్ట్రా ప్లస్ జే టర్మ్ లేదు కదా. ఇందాక వెన్ దేర్ వాజ్ నో కండక్టివిటీ, వెన్ కండక్టివిటీ వాజ్ 0, ఇక్కడ జే టర్మ్ లేదు, దేర్ ఇస్ నో జే టర్మ్. కానీ ఎప్పుడైతే ఫైనైట్ కండక్టివిటీ తీసుకున్నారో అప్పుడు డెల్ క్రాస్ ఆఫ్ హెచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు జే ఒమేగా ఎప్సిలాన్ నాట్ ఎప్సిలాన్ ఆర్ ఈ బార్ ప్లస్ జే టర్మ్ కూడా వచ్చింది. ఇలా జే టర్మ్ ఉండటం వల్ల ఈక్వేషన్స్ ఎలా సాల్వ్ చేయాలని ఆలోచించకుండా దాన్ని కూడా ఏంటంటే ఇందాక ఎలా ఉందో అలా కనిపించేలాగా మార్చాను. కాకపోతే ఏంటంటే ఎప్సిలాన్ ఆర్ ప్లేస్లో ఎప్సిలాన్ ఆర్సీ వచ్చింది. సో అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఇక్కడ మీరు ఇందాక కట్టిన సొల్యూషన్స్లో ఎక్కడెక్కడైతే ఎప్సిలాన్ ఆర్ ఉందో, మీరు కట్టిన యూనిఫామ్ ప్లేన్ వేవ్ అన్ని సొల్యూషన్స్లోని ఎక్కడెక్కడైతే ఎప్సిలాన్ ఆర్ ఉందో అక్కడ మీరు ఎప్సిలాన్ ఆర్సీ పెడితే సరిపోతుంది, ఎందుకంటే దీనికి తేడా అంతే కదా. సో దిస్ ఈస్ ద టెక్నిక్ విచ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ ప్లే, రైట్? బికాస్ యూ ఆర్ హ్యావింగ్ ఎ ఫైనైట్ కండక్టివిటీ, సిగ్మా ఈ కూడా ఉంది కాబట్టి. సో బికాస్ దిస్ ఈజ్ యువర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ కరెంట్ అండ్ అదర్ వన్ ఈజ్ యువర్ కండక్షన్ కరెంట్, ఓకే. సో నేనేం చేస్తానంటే ఇక్కడ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కామన్ తీసి ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ నుంచి జేఓమేగా ఎప్సిలాన్ నాట్ కామన్ తీస్తాను. తీయటం వల్ల మేబీ ఇక్కడ ఈ బ్రాకెట్లో ఉన్న ఈ ఎప్సిలాన్ పెర్మిటివిటీని ఐ విల్ రైట్ ఇట్ యాజ్ అ కాంప్లెక్స్ నెంబర్, యా ఎప్సిలాన్ ఆర్ మైనస్ జే టైమ్స్ ఆఫ్ సిగ్మా బై ఒమేగా ఎప్సిలాన్ నాట్ అని రాసుకుంటాను. రాసుకుంటే యూ కెన్ సీ ద సిమిలారిటీ హియర్, ఓకే. ద సిమిలారిటీ ఇస్ లైక్ ఎప్పుడైతే మనకి అంటే నాకు ఇప్పుడు ఒకవేళ నేను ఎప్సిలాన్ ఆర్ ప్లేస్లో ఎప్సిలాన్ ఆర్సీ రాశాను అనుకోండి. సో దిస్ ఈస్ ద ఈక్వేషన్స్ నౌ. అంటే నాకు ఇప్పుడు కనిపిస్తున్న ఈక్వేషన్స్ ఎలా ఉన్నాయి? డెల్ డాట్ డి 0, డెల్ డాట్ బి 0, డెల్ క్రాస్ ఆఫ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు మైనస్ జే ఒమేగా మ్యూ నాట్ హెచ్ బార్, డెల్ క్రాస్ ఆఫ్ హెచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు జే ఒమేగా ఎప్సిలాన్ నాట్ ఎప్సిలాన్ ఆర్సీ ప్లస్ ఈ. మీరు అనొచ్చు సార్ ఇక్కడ ఎక్కడో జే ఉండాలి కదా, జే కనపట్లేదు ఏంటంటే అదంతా ఇదిగో ఎప్సిలాన్ ఆర్సీలోనే ఉంది. ఎందుకంటే ఎప్సిలాన్ ఆర్సీ అంటే ఇట్స్ నాట్ రియల్ నెంబర్ నౌ, ఇట్స్ ఎ కాంప్లెక్స్ నెంబర్, ఓకే. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ కాంప్లెక్స్ నెంబర్, నువ్వు అంటే ఇక్కడ మళ్ళీ ఎప్సిలాన్ ఆర్సీ సబ్స్టిట్యూట్ చేసావు అనుకో, నీకు మళ్ళీ when you substitute this back you get this expression back, epsilon naught epsilon r e bar plus sigma times of e bar అనే ఎక్స్ప్రెషన్ వెనక్కి వచ్చేస్తుంది. కానీ ఇలా ఎందుకు రాసుకున్నారు సార్ మరి అంటే ఇక్కడ పెర్మిటివిటీని ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ థింకింగ్ ఇట్ యాజ్ ఎ రియల్ నెంబర్, ఇఫ్ ఐ థింక్ ఇట్ యాజ్ ఎ కాంప్లెక్స్ నెంబర్,
దెన్ మై సొల్యూషన్ అనాలిసిస్ బికమ్ ఈజీ. ఎందుకు ఈజీ అవుతుంది? బికాస్ ఈ టైప్ ఆఫ్ ఫార్మాట్లో ఉండే ఈక్వేషన్కి సొల్యూషన్ అంటే ఇందాక ఆల్రెడీ కట్టాం. చూడండి, డెల్ డాట్ డి జీరో, డెల్ డాట్ ఆఫ్ బి ఈక్వల్ టు జీరో, డెల్ క్రాస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అట్లానే ఉంది. కాకపోతే ఇక్కడ ఎప్సిలాన్ ఆర్సీ ఉంటే ఇక్కడ ఎప్సిలాన్ ఆర్ ఉంది. సో దీనికి సొల్యూషన్ ఏమొచ్చింది? ఇదిగోండి ఇలా ఉంది సొల్యూషన్. మ్యాక్స్వెల్ ఈక్వేషన్ అండ్ హెల్మోల్ట్స్ ఈక్వేషన్ ఎట్లా వచ్చినాయి. మరి ఈసారి ఇలాంటి ఫార్మాట్లోని ఈక్వేషన్స్కి హెల్మోల్ ఈక్వేషన్ సొల్యూషన్ ఏమొస్తుంది అంటే అవి కూడా అలానే ఉంటాయి. కాకపోతే ఎప్సిలాన్ ఆర్ ప్లేస్లో ఎప్సిలాన్ ఆర్సీ వస్తుంది అంతే. సో మీ ఈక్వేషన్లో ఎప్సిలాన్ ఆర్ ప్లేస్లో ఎప్సిలాన్ ఆర్సీ వస్తుందంటే మీకు వచ్చే సొల్యూషన్స్ అన్నిటిలో కూడా ఎప్సిలాన్ ఆర్ ప్లేస్లో మీరు ఇందాక క్యాలిక్యులేట్ చేసిన అన్ని సొల్యూషన్స్లో ఎప్సిలాన్ ఆర్ ప్లేస్లో ఎప్సిలాన్ ఆర్సీ పెడితే సరిపోతుంది. మళ్ళీ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ అన్ని సాల్వ్ చేయక్కర్లేదు. సో చూడండి ఇక్కడ మనకు కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ ఎంత హెల్ప్ చేస్తున్నాయో. ఓకే, సో just because instead of thinking permittivity as a real number, if I assume that the permittivity is a complex number when the medium is lossy, ఒకవేళ మీడియం లాసీ అయితే దానికి ఫైనైట్ కండక్టివిటీ ఉంటే, if I assume the permittivity is a complex number, then writing the solutions is easy. You just have to replace epsilon r with the complex number. Okay, so ఇక్కడ if you think epsilon rc is a complex number, okay, then what happens to your pyramid, your propagation constant? The propagation constant ఏమవుతుంది? సో propagation constant అంటే నథింగ్ బట్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ దిస్ ఎక్స్ప్రెషన్, అంతే కదా. స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఎనీవేస్ ఇక్కడ జే ఉండదులేండి, ఐ థింక్ ఇట్స్ మై మిస్టేక్. ఇప్పుడే మైనస్ సైన్ హియర్. ఓకే ఓకే, సో జే ఉంటుంది. ఓకే, ఎనీవేస్ ఐ రైట్ ఇట్ హియర్. సో గామా అంటే గామా స్క్వేర్ అంటే మైనస్ ఒమేగా స్క్వేర్ మ్యూ ఎప్సిలాన్ ఈజ్ అవర్ ఎక్స్ప్రెషన్. కానీ మ్యూ అంటే ఏంటో ఎక్స్పాండ్ చేయాలన్నా ఇక్కడ. మ్యూ నాట్ మ్యూ ఆర్ ఎప్సిల్ నాట్ ఎప్సిల్ ఆర్. యాక్చువల్గా ఎప్సిల్ ఆర్ ప్లేస్లో ఏం పెట్టాలి? ఎప్సిలాన్ ఆర్సీ పెట్టాలి ఈసారి. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ఎప్సిలాన్ ఆర్సీ? సో అంటే ఇక్కడ గామా అంటే ఏంటంటే స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ మైనస్ ఒమేగా స్క్వేర్ మ్యూ నాట్ మ్యూ ఆర్ ఎప్సిల్ నాట్. ఎప్సిలాన్ ఆర్సీ ప్లేస్లో ఎప్సిలాన్ ఆర్ మైనస్ సిగ్మా బై ఒమేగా ఎప్సిల్ నాట్ వచ్చిందన్న. ఓకే, యూ కెన్ సీ సిగ్మా బై ఒమేగా ఎప్సిల్ నాట్, రైట్. సో అదే కదా ఎప్సిలాన్ ఆర్సీ అంటే, అదే యూ కెన్ సీ ఇన్ అవర్ ప్రీవియస్ స్లైడ్. ఎప్సిలాన్ ఆర్ మైనస్ జే టైమ్స్ ఆఫ్ సిగ్మా బై ఒమేగా ఎప్సిల్ నాట్. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ సబ్స్టిట్యూట్ హియర్ వాట్ హ్యాపెన్స్? ఇక్కడ నుంచి గామా అంటే ఏం రాయొచ్చు? గామా ఇస్ నథింగ్ బట్, సో ఇక్కడ నేను ఒక ఒమేగా ఎప్సిల్ నాట్ లోపలికి తీసుకెళ్ళి మల్టిప్లై చేశాను అనుకోండి, ఐఎమ్ గెటింగ్ దట్ మైనస్ ఒమేగా స్క్వేర్ మ్యూ నాట్ మ్యూ ఆర్ ఎప్సిల్ నాట్ ఎప్సిల్ ఆర్ minus of minus becomes plus. So you basically get sigma, 1 omega gets cancels out. So you have sigma times of omega epsilon naught also cancels out, mu naught. Okay, mu r. Okay, anything else? Nothing. And ఒక omega ఒక epsilon naught cancel అయిపోతే this is the term you are left. ఏనా? జే ఉంటుంది కదా సార్, ఎప్సిలాన్ ఆర్ ఏ ఉంటుంది మైనస్. Oh yeah, thank you very much. J మిస్ చేశాను. సో ఇక్కడ you have a J. ఓకే, సో అంటే దీని గామా నేను రాయొచ్చు అంటే వీ కెన్ రైట్ ఇట్ యాజ్ ఇక్కడ మ్యూ నాట్ మ్యూ అంటే నథింగ్ బట్ మ్యూ. సో ఇట్ ఈస్ మైనస్ ఒమేగా స్క్వేర్ మ్యూ ఎప్సిలాన్, దీన్ని ఎప్సిలాన్ అని రాయొచ్చు, ఎప్సిలాన్ నాట్ అంటే ఎప్సిలాన్ అని, ప్లస్ జే టైమ్స్ ఆఫ్ సిగ్మా ఇంటూ ఒమేగా ఇంటూ మ్యూ అని రాయొచ్చు. ఓకే, సో ఫ్రమ్ దీస్ థింగ్స్ ఇఫ్ ఐ టేక్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ j omega mu as common, okay, j omega mu common తీసాను అనుకోండి, I get sigma plus so if I take j as common, ఇక్కడ j అంతే కదా, j into j మైనస్ వస్తుంది. ఓకే, j omega epsilon వస్తుంది, రైట్. సో దిస్ ఈజ్ అంటే యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ ఇదే రిమెంబర్, ఇదే గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. కానీ మీ టెక్స్ట్ బుక్స్లో ద మోస్ట్ కామన్ వెర్షన్ దట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఇస్ దిస్. ఓకే, బికాస్ దిస్ ఈస్ మోర్ ఈజియర్ టు రిమెంబర్. సో ఇట్ ఈస్ j omega mu ఇంటూ సిగ్మా ప్లస్ j omega ఎప్సిలాన్. అంటే ఇక్కడ రాసిన ఎప్సిలాన్ ఇస్ నాట్ ఎప్సిలాన్ ఆర్సీ నాన్న, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, ఇక్కడ రాసిన ఎప్సిలాన్ ఆర్సీ కాదు. అంటే దిస్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇస్ ఫైనల్లీ రిటర్న్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎప్సిలాన్ అండ్ మ్యూ అండ్ సిగ్మా కండక్టివిటీ. ఓకే, సో ఇక్కడ మళ్ళీ ఎప్సిలాన్ ప్లేస్లో ఎప్సిలాన్ ఆర్సీ పెడతారేమో, అలా చేయకూడదు. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద ప్రాపగేషన్ కాన్స్టెంట్ నౌ. సో అంటే ఒకవేళ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఏ టైమ్ వేరింగ్, అంటే ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఏ లాసీ మీడియం, అంటే సరే అయితే మరి లాస్లెస్ ఒకవేళ ఇందులో సిగ్మా 0 పెడితే నాకు ఇంతకుముందు ఉన్న ఆన్సర్ వచ్చేస్తుందా అంటే యా వచ్చేస్తుంది. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ పుట్ సిగ్మా ఈక్వల్ టు 0 ఇన్ దిస్ సినారియో, సో యూ కెన్ సీ గామా ఇస్ నథింగ్ బట్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ j omega
mu into square root of j omega epsilon అవుతుంది. So this is nothing but j times of omega times of square root of mu epsilon, which is nothing but j times of beta. You can see alpha went to 0. Okay. So ఇక్కడ ఇది గామా మనకు వచ్చింది. So once you have gamma, okay, once you have the gamma, how do you get alpha and beta? So ఇక్కడ this is nothing but alpha plus j beta నాన్న. సో యూ కెన్ డూ ద అనాలిసిస్. రెండు సైడ్లు స్క్వేర్ చేస్తే మీకు రెండు ఈక్వేషన్స్ వస్తాయి. ఆ రెండు ఈక్వేషన్స్ని సాల్వ్ చేస్తే యూ కెన్ గెట్ ద ఫార్ములాస్ ఫర్ ఆల్ఫా అండ్ బీటా అండ్ దే లుక్ లైక్ దిస్. ఓకే, యా ఐ నో దే ఆర్ వెరీ హెవీ. ఓకే, సరే బట్టి పట్టాలా ఏంటి అంటే ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ క్యాలిక్యులేటర్ ప్రాబబ్లీ యూ డోంట్ నీడ్ టు నో దీస్ థింగ్స్. బట్ ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ ఇన్ ఎనీ క్వశ్చన్ దేర్ ఇస్ అ నెసెసిటీ ఫర్ ఆల్ఫా అండ్ బీటా, ఒకవేళ ఏదన్నా ఆల్ఫా అండ్ బీటా కట్టాల్సి వస్తే యూ డోంట్ వరీ, యూజువల్లీ ఐ గివ్ దెమ్ ఇన్ ద ఎగ్జామ్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఓకే, ఎగ్జామ్లోనే you probably will be given those expressions because they are very heavy to by heart. Okay, if you can remember then it is well and good, but if you can't also you don't worry. Okay, the main thing which you remember అంటే ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. దిస్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. ఇది ఎక్కడ ఎవరు దీని మీద చాలా క్వశ్చన్స్ వస్తాయి కూడా. ఓకే, దిస్ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్. ఓకే, సో your gamma function is given like this where alpha talks about your attenuation constant. Okay, so usually attenuation constants ni they measure in something called Nepper per meter or decibel per meter. Okay, so 1 Nepper is nothing but actually oka Nepper ante enti ante 1 Nepper denotes a reduction of e power minus 1 of its original value. Okay, so ante e power minus alpha z la undanukondi, ఆల్ఫా 1 నెప్పర్ అంటే ఏంటి అంటే దట్ మీన్స్ 1 నెప్పర్ పర్ మీటర్ అంటే సో ఒక మీటర్కి ఒక 1 నెప్పర్ అన్నా అనుకోండి, that means the magnitude is decaying by a factor of e power minus 1. Okay, for every e power minus 1 by e of a factor అంటే ఒక 1 by e factor తగ్గుతుంటే దాన్ని ఒక నెప్పర్ అంటాం. Okay, so how many neppers per meter is happening is what we call as attenuation constant. Okay, sometimes it's given in dB. If it is given in dB then nepper ki dB ki madhya conversion edi nanna. 1 nepper is nothing but 8.68 times of dB. You can see it comes from the substitution of this exponential. Okay, 20 log e cheste you get 8.68. So if your question is given in dB then you convert it back to nepper meter and then you have to solve it. Okay, anyways, problem solve చేసేటప్పుడు you can better understanding about this. So once you have the fields, ఇక్కడ fields ఉన్నాయి చూడండి. నా దగ్గర ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉంది. ఓకే, ఐ హ్యావ్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ బికాస్ నౌ ఐ హ్యావ్ బోత్ ఆల్ఫా అండ్ బీటా. నౌ మై వేవ్ లుక్స్ లైక్ e naught times of e power minus alpha z cos of omega t minus beta z, which is a wave traveling in positive z direction and which is having the field direction in ax cap. Okay, so once I have the electric field, how do I calculate the magnetic field? Okay, so నా దగ్గర గామా ఉంది, ప్రాపగేషన్ కాన్స్టెంట్. అయితే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కట్టాలి అంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డివైడెడ్ బై ద ఇంట్రెన్సిక్ ఇంపెడెన్స్ ఈటా. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ దిస్, ఓకే, సో ఇంట్రెన్సిక్ ఇంపెడెన్స్ అంటే ఏంటంటే స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ మ్యూ బై ఎప్సిలాన్. ఓకే, అయితే స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ మ్యూ బై ఎప్సిలాన్ అంటే స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ మ్యూ నాట్ మ్యూ ఆర్ డివైడెడ్ బై ఎప్సిలాన్ నాట్ అండ్ ఎప్సిలాన్ ఆర్ ప్లేస్లో ఎప్సిలాన్ ఆర్సీ పెట్టాలి. పెడితే మీకు ఇంట్రెన్సిక్ ఇంపెడెన్స్ వస్తుంది. సో ఎప్సిలాన్ ఆర్సీ పెట్టి జనరల్ ఫార్ములా డిరైవ్ చేయొచ్చు. ఓకే, so the general formula looks like this. అది ఎట్లా వచ్చింది అంటే you can put like this mu naught mu r epsilon naught epsilon rc అంటే sigma minus j epsilon r minus j times of sigma by omega epsilon naught. Okay, so if you omega epsilon naught తో మల్టిప్లై చేశాను అనుకోండి న్యూమరేటర్ డినామినేటర్ లో, so you get పైన mu అని రాసుకోవచ్చు. So it becomes omega epsilon naught into mu divided by, right, so what happens here? So ikkada epsilon naught ఒకటి ఉంది into omega epsilon naught into epsilon r minus j sigma అని వచ్చింది. Okay, so if you cancel out epsilon naught here and if you take j common, ఇందులో j common తీసారు అనుకోండి, so if you bring మైనస్ జే కామన్ తీద్దాము, తీస్తే సిగ్మా ప్లస్ జే ఒమేగా ఎప్సిలాన్ నాట్ అంటే ఎప్సిలాన్ ఆర్ ఇస్ ఎప్సిలాన్ అండ్ ఒమేగా మ్యూ ఉంది. ఈ మైనస్ జేని న్యూమరేటర్లోకి తీసుకెళ్తే యూ గెట్ ప్లస్ జే. సో యూ కెన్ సీ ద ఫార్ములా లుక్స్ బ్యూటిఫుల్లీ లైక్ జే ఒమేగా మ్యూ డివైడెడ్ బై సిగ్మా ప్లస్ జే ఒమేగా ఎప్సిలాన్. అంటే ఎందుకు ఇలా రాసామంటే యూ కెన్ సీ ద రిలేషన్షిప్. గామా అంటే జే ఒమేగా మ్యూ ఇంటూ సిగ్మా బై
జే ప్లస్ ఎప్సిలాన్. ఈటా అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ రెండు డివైడ్ చేసినట్టుగా ఉంటుంది, జే ఒమేగా మ్యూ బై సిగ్మా ప్లస్ జే ఒమేగా ఎప్సిలాన్. ఓకే, సో అందుకని ఈ ఫార్మాట్లోకి తీసుకొచ్చాం, ఎందుకంటే దెన్ యూ కెన్ ఈజీలీ రిమెంబర్ ద ఫార్ములాస్ ఫర్ గామా అండ్ ఈటా, ఇంట్రెన్సిక్ ఇంపిడెన్స్. సో అయితే చూడండి, ఇంట్రెన్సిక్ ఇంపిడెన్స్ అన్నది ఇప్పుడు ఒక కాంప్లెక్స్ నెంబర్. అంటే మీనింగ్ ఏంటి, ఎలక్ట్రిక్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ మధ్య రిలేషన్షిప్ అన్నది ఒక కాంప్లెక్స్ నెంబర్. సో లెట్ us ట్రై టు అండర్స్టాండ్ దట్ స్టేట్మెంట్. ఓకే, ఇంతకుముందు అలా లేదు. ఇంతకుముందు ఇంట్రెన్సిక్ ఇంపిడెన్స్ అంటే స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ మ్యూ బై ఎప్సిలాన్ విచ్ ఇస్ ఎ కాన్స్టెంట్ 120 pi or something. So it is easy. Okay, it's a constant, so it's a real number, it's not a complex number. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా దగ్గర ఇంట్రెన్సిక్ ఇంపిడెన్స్ ఉంది. సో ఇఫ్ యువర్ ఇంట్రెన్సిక్ ఇంపిడెన్స్ ఇస్ ఎ కాంప్లెక్స్ నెంబర్, దెన్ ఇట్ విల్ హ్యావ్ సమ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇట్ విల్ హ్యావ్ సమ్ యాంగిల్. అంతే కదా, కాంప్లెక్స్ నెంబర్ని ఆల్వేస్ యూ కెన్ రైట్ ఇట్ యాజ్ సమ్ ఆర్ ఇంటూ ఈ పవర్ జే థీటా కింద రాయొచ్చు కాబట్టి. సో వాట్ హ్యాపెన్స్ టు ద వేవ్ అంటే ఇక్కడ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అన్నది వేవ్ మీరు చూస్తే, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వేవ్ బికాజ్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ అన్ ఈ పవర్ మైనస్ ఆల్ఫా జెడ్ ఫ్యాక్టర్. సో ఈ వేవ్ ఏంటంటే ఈ మీడియంలో ప్రాపగేట్ అవుతున్నప్పుడు వెళ్ళే కొద్దీ ద వేవ్ ఎన్వలప్ యాక్చువల్లీ డికేస్. ఇట్ యాజ్ ఇట్ గోస్ ఫార్వర్డ్ ద వేవ్స్ స్లోలీ డికేస్, ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ లూజింగ్ ఎనర్జీ అండ్ ఇట్ ఈస్ డికేయింగ్ వేవ్. ఓకే, ఈ డికేయింగ్ ట్రావెలింగ్ వేవ్. సో ఇఫ్ యూ ఆస్క్ మీ వాట్ ఈస్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎలా ఉంటుంది అంటే డెఫినెట్లీ because electric field is in x direction, the magnetic field should be in y direction. Because your electric field is decaying with the z direction, your magnetic field also decays with the z direction. So what is the expression for your magnetic field? Because electric field magnitude divided by magnetic field magnitude h naught అనుకున్నా అనుకోండి, ఈ both ఏంటంటే they are related by eta. So అంటే h naught is nothing but e naught by eta. సో అంటే నేను ఇక్కడ h naught ప్లేస్ లో ఏం సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తానంటే, ఈ h naught ప్లేస్ లో ఇఫ్ ఐ సబ్స్టిట్యూట్ e naught by eta, దెన్ ఐ గెట్ ద ఆన్సర్ ఫర్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. బట్ నేనేమంటానంటే ఇది తప్పు అంటున్నాను. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఎ రాంగ్ ఆన్సర్. వై ఇస్ ఇట్ రాంగ్ ఆన్సర్, ఎందుకు అది రాంగ్ ఆన్సర్? సార్ ఫేజ్ కూడా యాడ్ అవుతుంది కదా సార్, ఈ పవర్ చేతి మ్యాగ్నెటిక్. ఇక్కడ ఇది ఎందుకు రాంగ్ ఆన్సర్ అంటే, ఈటా అన్నది కాంప్లెక్స్ నెంబర్ నాన్న. ఓకే, ఇక్కడ ఈ నాట్ రియల్ నెంబరు, ఈ పవర్ ఆల్ఫా జెడ్ అన్నది రియల్ నెంబరు, ఇది రియల్ నెంబరే, కాస్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ అన్నది కూడా రియల్ నెంబరే, అన్ని రియల్ నెంబర్స్. కానీ ఈటా కాంప్లెక్స్ నెంబర్ అంటే నువ్వేమన్నావు, విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కాంప్లెక్స్ నెంబర్లో ఉంటుంది అంటున్నావు. అదే చెప్పాను, ఫేజర్ డొమైన్లో కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ చల్తా అక్కడ ఓకే, నో ప్రాబ్లం. కానీ టైం డొమైన్లో వచ్చేటప్పటికి అన్ని రియల్ నెంబర్సే ఉండాలి, ఎక్కడ కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ ఉండకూడదు. సో నువ్వు టైం డొమైన్లో ఈటాతో డివైడ్ చేయకూడదు, ఎందుకంటే ఈటా అన్నది ఇంట్రెన్సిక్ ఇంపిడెన్స్ అన్నది నువ్వు డిఫైన్ చేస్తుందే ఫేజర్ డొమైన్లో. సో ఫేజర్ డొమైన్లో డివైడ్ చేయి, అంతేగాని టైం డొమైన్లో కాదు డివైడ్ చేయాల్సింది మ్యాగ్నిట్యూడ్స్ని. ఓకే, అంటే టైం డొమైన్లో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ అంతా అంటే డివైడెడ్ బై రాసేయడం కుదరదు. అంటే ఒకవేళ అది రియల్ నెంబర్ అయితే ప్రాబ్లం లేదు, ఇంతకుముందు రియల్ నెంబర్ కాబట్టి ఈటా ప్రాబ్లం ఏం రాలేదు. కానీ ఇప్పుడు ఈటా కాంప్లెక్స్ నెంబర్. సో నువ్వు డీల్ చేయడం ఎలా డీల్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఫేజర్ డొమైన్లో స్టార్ట్ చేయాలి. సో ఫేజర్ డొమైన్లో the magnitude of the magnetic field is written as E naught by eta into e power minus alpha z, e power minus j beta z and ay cap. And now ఇప్పుడు ఏం రాయొచ్చు అంటే, because your eta is a complex number, it has some magnitude and it has some angle also, some phase angle e power theta అని అనుకుందాం. సో అది రాసుకుంటే డినామినేటర్లో e power j theta అని ఉంది కాబట్టి it goes to the numerator అంటే e power minus j theta అని అవుతుంది. సో అంటే it becomes e power minus j theta in here. సో ఐ హ్యావ్ మేడ్ దట్ చేంజ్. ఆ చేంజ్ చేస్తే చూడండి ఎక్స్ప్రెషన్ ఎట్లా వచ్చింది. సో ఈ పవర్ జే థీటా అని ఉంది కాబట్టి ఐ కెన్ రైట్ ఇట్ యాజ్ ఈ పవర్ బీటా జెడ్ మైనస్ జే ప్లస్ థీటా అని, అంతే కదా. ఓకే, సో ఇప్పుడు దిస్ ఈజ్ యువర్ ఫేజర్ ఫార్మాట్ అంటే ఇది నీ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. యాక్చువల్గా దీన్ని టైం డొమైన్లోకి మారిస్తే ఏమొస్తుంది అన్న, దీన్ని టైం డొమైన్లోకి మార్చారనుకోండి, యూ హ్యావ్ టు మల్టిప్లై దిస్ ఎక్స్ప్రెషన్ విత్ ఈ పవర్ జే ఒమేగా టీ అండ్ టేక్ ద రియల్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్. సో రియల్ పార్ట్ తీసుకున్నా అనుకోండి, ఈ పవర్ జే ఒమేగా టీతో మల్టిప్లై చేస్తే దెన్ యూ కెన్ సీ దిస్ ఈజ్ యువర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఈ నాట్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఈటా ఈ పవర్ మైనస్ ఆల్ఫా జెడ్ కాస్ ఆఫ్ ఒమేగా టీ మైనస్ బీటా జెడ్ ప్లస్ అన్ ఎక్స్ట్రా ఫేస్ టర్మ్ ఈ మైనస్ థీటా. అంటే ఇంట్రెన్సిక్ ఇంపిడెన్స్కి ఎంత ఫేస్ ఉందో కాంప్లెక్స్ అనాలిసిస్లో మీకు తెలిస్తే ఆ ఫేస్ ఇక్కడ ఇంక్లూడ్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్. అంటే మీనింగ్ ఏంటి అంటే, ఒకవేళ నీ మీడియంలో లాసెస్ లేవనుకోండి, ఎలక్ట్రిక్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ ఆర్ పర్పెండిక్యులర్, దే ఆర్ ఆల్వేస్ పర్పెండిక్యులర్ టు ఈచ్ అదర్ బట్ దే ఆర్ అట్ సేమ్ ఫేస్, ఎప్పుడు సేమ్ ఫేస్లో ఉంటాయి. కానీ ఒకవేళ నీ మీడియంలో లాసెస్ ఉన్నాయనుకోండి, ఎలక్ట్రిక్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ ఆర్ పర్పెండిక్యులర్ టు ఈచ్ అదర్ బట్ దే విల్ హ్యావ్ ఎ ఫేస్ డిఫరెన్స్, వాటి మధ్య కొంత ఫేస్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. సో ఈ ఫేస్ డిఫరెన్స్ ఉండటం వల్ల యూ లూజ్ సమ్ పవర్. ఓకే,
సో వీ విల్ సీ పాయింటింగ్ థియరం చదువుకునేటప్పుడు ఎలక్ట్రిక్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ మధ్యలో ఒకవేళ ఏమైనా ఫేస్ డిఫరెన్స్ ఉందనుకోండి, దట్ కంట్రిబ్యూట్స్ టు పవర్ లాస్. సో అందుకనే ఇక్కడ పవర్ లూజ్ అవుతున్నాము. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ది ఈక్వేషన్స్ why this end works out, and what is an expression for the magnetic field, how you should write the expression for magnetic field అన్నది. సో అండ్ రిమైనింగ్ టాపిక్స్ లైక్ అంటే ఫీల్డ్స్ దీనికి సంబంధించినవి ఇంకా కొన్ని టాపిక్స్ ఉన్నాయి నాన్న. సో ప్రాబబ్లీ విల్ టాక్ అబౌట్ దోస్ టాపిక్స్ in the next session. Okay, so in the next session probably